The 11th plenary meeting of the General Assembly is called to order. The Assembly will hear an address by His Excellency Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Your Excellency Philemon Young, President of the 9th session of the United Nations General Assembly, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellencies, heads of state and government and leaders of delegations, distinguished ladies and gentlemen. Every member state of the United Nations relates to other nations in the world in three dimensions: cooperation, competition, and conflict. And how we manage our relationships on these dimensions will ultimately determine the kind of world we will create for the children of tomorrow. So when we sit in this chamber to deliberate on the cooperation or competition or conflict between member states, we are actually designing and deciding our future. I am therefore glad that the theme of our debate this year touches on all three of these dimensions, because the bottom line is that in all three we can and must do better. This year's theme calls on us to act together to advance peace, sustainable development, and dignity. This is a call to stronger multilateral cooperation. But if we are serious about cooperation, then we must act with urgency in fixing and reforming the United Nations and other multilateral institutions. And one fix that we from Africa demand is for the United Nations to embrace democracy in the Security Council by giving 2 permanent seats to Africa with veto power. When I first made this call in my inaugural address in this chamber, I was delighted to hear President Biden also announce that the United States is in favor of this reform. Similarly, when I met President Xi Jinping of China 3 weeks ago, I was delighted to hear that he too is in favor of stronger representation of the interests of developing countries in the Security Council. So, Mr. President, the time to fix this is now. We need this fix to strengthen our voice on the issues that matter to us in Africa. In the 4 years that I have been president, I have declared state of national disaster every year because of climate change impacts that we cannot solve without multilateral cooperation. And for one of those years, I was chair of 2 development communities, namely the Southern Africa Development Community, SADC, and the Least Developed Countries, LDCs. And I learned firsthand that no nation can survive a global crisis or develop in the face of shocks without strong multilateral cooperation to sustain it. Even this year, I see how challenging it has been for my country and for Malawians. Coming off the back of the state of national disaster that I declared last year to secure international cooperation in response to the devastation caused by Cyclone Freddy, I had to declare another state of natural disaster this year to secure international cooperation in response to El Niño weather conditions that have destroyed crops in 3/4 of the country's districts, leaving 1/5 of the Malawian population without enough food to last the year.
And this is happening in the face of devastating trauma we have suffered as a nation for the past 3 months, from the tragic death of our Vice President, Right Honorable Dr. Silas Klaus Chidima, in a plane crash, whose cause is yet to be established by the German experts we have asked to investigate the accident. Yet another example of the necessity of international cooperation. Even the great strides of development we have made over the past 4 years have been facilitated by strong international cooperation, whether it be the 4 road corridors and hundreds of secondary schools we are constructing through our cooperation with the United States, or the M1 road we are rehabilitating and expanding through our cooperation with the European Union, or the railway line system we have revived for the first time in 40 years through our cooperation with China, or the orthopedic and neurosurgery hospital we have developed through the cooperation with Norway, or the Makanjira Road we are ready to develop through our cooperation with Saudi Arabia, or the investments we are making to strengthen education and governance institutions through our cooperation with the United Kingdom, or the solar power plants that we have developed through our cooperation with Japan, or the extended credit facility from the International Monetary Fund that has unlocked access to the World Bank's and IDEA support through cooperation with developing partners, or the life-saving food assistance we mobilized for the people of Mangochi following the impact of Tropical Storm Anna through the cooperation with Iceland, or implementation of social protection programs to help rural women enjoy economic empowerment through our cooperation with Ireland, or the procurement of emergency food, fertilizers, and climate-resilient seeds for climate-ravaged Malawian communities through our cooperation with Tanzania, Ukraine, Egypt, Iceland, Russia, Morocco, and many others. Malawi is a testament to the power of cooperation to move a nation's development forward into an inclusively wealthy and sustainable future that is brighter than the past. It is, in fact, this foundation of international cooperation that we have built on to actively engage in intergovernmental negotiations for the pact of the future, for the future that we have fully endorsed at this 79th session of the General Assembly. It is also this foundation of international cooperation that we have built on to host 80 international organizations and institutions for our 2nd annual Malawi Partners Conference right here in New York to get investor alignment to our ATM strategy of boosting productivity and value addition in the sectors of agriculture, tourism, and mining that hold the greatest promise for Malawi's economic transformation. If the future belongs to nations that know how to leverage the power of international cooperation, then the future belongs to Malawi. If the future belongs to nations with an apologetic commitment to multilateral collaboration, then the future belongs to Malawi. If the future belongs to nations that are driven by moral conviction to uphold the values of servant leadership, shared prosperity, ending corruption, and the rule of law, then the future belongs to Malawi. If the future belongs to nations that have adopted a no retreat and no surrender attitude towards the achievement of SDGs by 2030, then the future belongs to Malawi. If the future belongs to nations that put its children first, then the way that Malawi has done, by resolving to end child marriages and poisoning of children with lead products by 2030, that future belongs to Malawi. But, Mr. President, our efforts to move toward, in the 5th gear,
toward these goals are being significantly slowed down by a global system of multilateral agencies and financial institutions that are too slow, too inefficient, too monolithic, and too undemocratic for the kind of speedy and tailor-made interventions that we need. As a result of our refusal to practice the democracy of equal representation here in the UN, our calls for member states to practice democracy in their jurisdictions are beginning to fall on deaf ears. As a result of our refusal to honor climate financing pledges or link them to debt relief, the debt to GDP ratios in developing countries like Malawi are growing at alarming rates, posing a significant threat to global financial stability. If this is not fixed, those who keep us in a state of perpetual debt, when they have the resources to cancel those debts, should make no mistake, the spreading debt crisis in the developing world is a cancer that will make your own economies unsafe. So the time to fix this is now. Mr. President, I said that the second dimension of international relations is competition. And again, in this area, we all can and must do better. There is nothing wrong with healthy competition between nations because competition fuels innovation, improves quality, and multiplies options for citizens, which is the essence of freedom. But as we have done in global sports, we must make competition between nations fair by regularly reviewing and revising the rules on which our international system is based to ensure that the way nations compete and what they compete for is not rigged to disenfranchise some countries as we compete for natural resources, international markets, financial support, and the new technologies, which are currently skewed against the global south. Even with the era of artificial intelligence being fully upon us, I worry that the rules for regulating this arena are already being written to empower some nations and give them unfair advantages over others. We need more than a rules-based system. We also need the rules themselves to foster fair competition. Of course, what this means is that we need stronger governance institutions that can enforce fair rules for accessing education, markets, technology, financing, and natural resources. It is therefore my central contention, Mr. President, that the one place we must have strong governance is here. If governance is weak here, there will be no one to regulate the collaboration and competition between nations in an equitable manner. And it is this absence of equity that is at the root of unwinnable conflicts in Eastern Europe, in Palestine, in Eastern DRC, and counting. We need governance reform to make United Nations stronger because the world needs a strong UN that can be good and peaceful, not a weak UN that can only be harmless. And we need it now. Thank you for your attention. En nombre de la Asamblea, agradezco al presidente de la República de Malawi y comandante en jefe de la Fuerza de Defensa de Malawi. La Asamblea escuchará ahora un discurso del excelentísimo señor William Samoei Ruto, presidente de la República de Kenia y comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia
Your Excellency, President of the 79th session of the United Nations General Assembly, Ambassador Philemon Yang, United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres, Excellencies, heads of state and government, distinguished delegates, ladies and gentlemen. I congratulate you, Ambassador Philemon Yang, on your well-deserved election as President of this session of the General Assembly. Mr. President, I welcome the choice of your theme, Unity in Diversity for the Advancement of Peace, Sustainable Development, and Human Dignity for Everyone, Everywhere, which resonates with the core principles of the 2030 Agenda and aligns closely with the core values and mission of the United Nations. Excellencies, the world is at a challenging moment and in a most precarious international security dispensation. The promise of the United Nations Charter to save succeeding generations from the scourge of war has been profoundly shaken. From land to sea, and from air to the outer space, global peace, security, and stability are increasingly under threat. Conflicts and tensions pervade every frontier, undermining the collective security that international cooperation seeks to uphold. Cases of polarizing narratives, factionalism, social upheavals, organized crime, war, and stockpiling of weapons of mass destruction are at an all-time high. Great power rivalry is intensifying, provoking regional competition and inducing geopolitical and geoeconomic realignments and tensions. The subtle nuances of them versus us has produced negative coalitions, wars, tensions, as well as eroded trust and confidence in global multilateral system. From Gaza to Darfur, Ukraine, Yemen, Eastern DRC, the Sudan, the Sahel, and the criminality in Haiti, conflict is inflicting a trail of destruction of life and livelihoods in historic proportions. These conflicts have become battlegrounds for armed factions, external interventions, and proxy wars, resulting in unprecedented anarchic situations and long-lasting negative repercussions on global stability and economic development. The world cannot realize durable peace, security, and shared prosperity when emphasis is being put on what divides rather than what brings us together. We must therefore promote approaches that support positive competition for all. The perilous security landscape is further complicated by emerging threats stemming from human advancement. Cybersecurity threats and sophisticated cyber attacks on critical infrastructure pose significant risks to national security and global stability. Furthermore, the proliferation of advanced technologies such as artificial intelligence in the military domain and autonomous weapons systems has introduced new challenges for arms control and international regulation. Regrettably, the world's most powerful states have increasingly chosen unilateralism and militarization over dialogue and diplomacy. As a consequence, the capacity of our multilateral institutions to maintain and enforce peace, even in national crises with significant regional impacts, is severely undermined. Even worse, a resurgence of nuclear arms race, buoyed by the intensifying geopolitical rivalries and tensions, has made the possibility of a catastrophic nuclear warfare a real possibility. Our vision of a world free from nuclear weapons and other weapons of mass destruction is dying incrementally. We must not sit back
and leave the future of upcoming generations to fate. We must intentionally rise to the occasion to meet the challenges of our time by reaffirming the core values of the UN Charter. We need to muster the political will and collectively reinforce our diplomatic efforts to confront the security threats through comprehensive, multi-pronged, and context-specific approaches. Excellencies, Kenya's commitment to international peace and security is unwavering. We continue investing in efforts that promote stability and harmony both within our region and beyond. We are committed to continuing to mediate, facilitate, and support peace initiatives and processes in our region, contributing to regional peace operations and the UN peacekeeping missions. Through our participation in the Africa Union Transition Mission in Somalia, we have stood side by side with our sisterly neighbor, Somalia, in their fight against Al-Shabaab. We are proud that Somalia will soon take up a seat as a non-permanent member of the Security Council, underscoring the tremendous progress achieved in consolidating peace and stability in that country. The UN must, however, continue to support Somalia in forging an agreement on the post-2024 security support. Kenya welcomes the adoption of the Security Council Resolution 2719, establishing a framework for financing Africa Union peace support operations through UN-assessed contributions, thereby enhancing our collective peacekeeping efforts. A well-funded AU peace operation are not only an African priority, but a global good, considering the complexity and interconnected nature of emerging threats to international peace and security. Earlier this year, and at the request of the leadership of South Sudan, I launched the All-Inclusive Tumaini Initiative, bringing together the warring parties and the political leadership of South Sudan to address the root causes of the protracted conflict in that country. I commend the leadership of South Sudan and all the participating parties for their commitment to the peace process. I also thank all regional and international partners for their unwavering support, both political and financial, to the South Sudan Tumaini Initiative. Ladies and gentlemen, at the last General Assembly, I announced Kenya's readiness to lead a multinational security support mission to Haiti at the Haitian government's request. Following the Security Council's authorization under Resolution 2699, Kenya has deployed 382 specially trained police officers to Haiti. Just a few days ago, I had the opportunity to visit Haiti, witness the work of our officers in the field, and observe remarkable progress on the ground. Our support for the Haitian National Police has significantly advanced the pacification of cities and towns, protected critical infrastructure, and relieved many communities previously held captive by criminal gangs. I also commend Haiti's political leadership for forging an agreement and a promising roadmap towards free, fair, and democratic elections. We are deeply grateful for the financial and logistical support from the United States, Canada, and other member states that are shouldering this heavy burden. This has been critical to the MSS's deployment thus far. However, Kenya and other Caribbean and African countries are ready to deploy, but are hindered by insufficient equipment, logistics, and funding. I appeal to all member states to stand in solidarity with the people of Haiti by providing necessary support, either directly to MSS contributing countries
or through the UN Trust Fund. I must emphasize, however, that Kenya will deploy the additional contingent towards attaining the target of all the 2,500 police officers by January next year. The progress so far in Haiti demonstrates that what was once deemed mission impossible is indeed a present and undeniable possibility. Mr. President, we must candidly acknowledge that international cooperation in its current form has clear limitations. It is constrained by entrenched systems and structures that prevent effective action and meaningful progress. Since the last General Assembly, the global situation has deteriorated across multiple fronts. Conflicts have deepened, economic disparities have widened, and the climate crisis has intensified. To address these challenges, we must rethink and reform global collaboration mechanisms, making them much more responsive, adaptable, and impactful. The existing international security architecture, represented by the UN Security Council, continues to hamper efforts to maintain international peace and security. The Council is, by all intents and purposes, dysfunctional, undemocratic, non-inclusive, unaccountable, autocratic, and at best, opaque. An institution that excludes 54 African countries with 1.4 billion people, while allowing one nation to veto decisions of the remaining 193 member states in the 21st century, is simply unacceptable. We must urgently seek to make the Security Council representative, inclusive, transparent, democratic, effective, and accountable. In Africa, we are not advocating for reform and collective action solely at the UN. In fact, we are also in the process of comprehensively reforming the African Union to become a fit-for-purpose institution that can effectively represent African nations globally and deliver prosperity. Excellencies, peace and development are inseparable pillars. One cannot flourish without the other. Yet, the 2024 Sustainable Development Goals report paints a bleak picture. Only 17% of targets are on track. Nearly half show minimal or moderate progress, and over 1/3 have stalled or regressed. The COVID-19 pandemic, escalating conflicts, geopolitical tensions, and climate change have severely impacted progress towards the SDGs and the Paris Agreement goals. Inadequate and unsustainable means of implementation, particularly in financing, technical support, and capacity building, continue to obstruct our efforts to realize the 2030 agenda. Biased methodologies employed by credit rating agencies further disadvantage African countries, making it more difficult to access affordable financing from international capital markets. Additionally, unilateral economic, financial, and trade measures not only impede the full achievement of economic and social development, but also undermine the principles of international cooperation, mutual respect, and sovereignty. Let us pause and reflect on the true significance of this predicament. Many countries in the global south are forced to choose between buying medicine and hospital equipment or paying their debt obligations, and between buying textbooks for school-going children or paying their debt obligations. They are forced to choose between hiring teachers
and making sure that there is equipment in schools or paying their debt. I can go on and on. This is not an abstract illustration detached from daily reality, but the normal experience of millions of ordinary people. One must wonder what goes on in the minds of those who prioritize economic returns over people. Ladies and gentlemen, what really happened to humanity? Addressing these deep-rooted challenges requires transformative changes to build a more equitable and resilient global framework. We have outlined many of these solutions in the Pact of the Future, demonstrating our clear understanding of what needs to be done. However, we have yet to master the political will necessary to turn these commitments into action. It is a fundamental principle of development that no nation can achieve lasting prosperity if its neighbors remain impoverished. Our economies are interconnected, and the well-being of one directly impacts the other. We must ensure that developing countries have the necessary foundations to claim their rightful place in the 21st century global economy. This is not just a moral and fair imperative. It is a strategic necessity to address systemic challenges such as migration, labor market disparities, climate change, and global security. Strengthening these foundations requires reforming the international financial architecture, facilitating debt relief, concessional long-term at-scale financing, grants, and de-risking lending instruments is essential to increasing investment to develop vital infrastructure and expand critical sectors. Consider Africa's immense untapped potential in clean energy resources. Harnessing this potential is critical not only for the continent's economic growth and social resilience, but also for global priorities like accelerating the energy transition, combating climate change, and diversifying supply chains. Energy-hungry industries such as data centers, mineral processing, and manufacturing are seeking clean and affordable sources which Africa can provide in abundance. Yet, out of the 500 gigawatts of renewable energy added to the global mix in 2023, Africa accounted for less than 3 gigawatts. How is this possible, given the continent's vast natural resources, skilled workforce, and massive energy needs? We cannot allow Africa to be left behind this time round. Affordable financing is essential, but so are transformative policies and inclusive fair trade practices, market access, inclusive international tax cooperation, technology transfer, and capacity building. This is why, at COP28, we launched the Africa Green Industrialization Initiative, aimed at unlocking investments for the continent's immense opportunities. This Pan-African initiative promotes large-scale, high-impact, and bankable green industrial and infrastructure projects. Next month, in Nairobi, we will host an investment forum for the Accelerated Partnership for Renewables in Energy to attract investments for the untapped potential in solar, wind, geothermal, and hydropower. Globally, we also need to improve the tools we already have. The SDG Stimulus Fund, initiated by the Secretary General in 2023, requires our joint support to succeed, including from multilateral development banks. Similarly, replenishing the International Development Association, IDA, is essential to provide concessional loans to the world's poorest nations. Earlier this year, I hosted the IDA 21 Replenishment Summit in Nairobi, where African leadership reaffirmed the critical importance of IDA for developing countries
and called for an ambitious replenishment of US dollars 120 billion. Our collective efforts must include trust and accountability to ensure that we fulfill our promises and our commitments. Additionally, we launched the Africa Club, the alliance of African multilateral financial institutions, to strengthen and support Africa's position in the global financial architecture. This body will serve as a powerful negotiator on behalf of the continent, coordinate with global financial institutions, and leverage African countries' balance sheets to increase investment and create jobs in Africa. We believe that African institutions such as the Afri-Exim Bank, Trade and Development Bank, the Africa Finance Corporation, among others, understand the continent even better. As part of the reform of the international financial architecture, we must not only reform the multilateral institutions, but also support and stop bias against these African institutions. Excellencies, ladies and gentlemen, climate change remains one of the greatest challenges of our time. Biodiversity loss and pollution have created environmental crises that upend lives, reverse progress in poverty reduction, and strain ecosystems to their breaking point. Extreme weather conditions continue to hinder the development aspirations of many countries, especially in Africa, where severe climate-related hazards are becoming more frequent and more intense. In 2022, over 110 million people in Africa were directly affected by climate-related disasters, resulting in more than $8.5 billion in economic damages. According to the Emergency Event Database, there were approximately 5,000 fatalities, though the toll is likely to be higher due to underreporting. We are at a crossroads, and the path to correcting the climate course is clear. COP29, to be held this November in Baku, Azerbaijan, presents a critical milestone in ensuring that the solutions we implement are rooted in fairness and opportunity for everybody. However, the new climate financing goal expected at COP29 faces significant hurdles as deep disagreements persist over who should contribute and how much funding is needed. Without swift resolution, these divisions risk derailing our collective progress on climate action, just as the global situation becomes increasingly urgent. Let me be clear. Political posturing and inaction will neither protect the vulnerable from the consequences of a runaway climate crisis, nor save our civilization from ecosystem collapse. It is therefore critical that all nations step forward to meet this moment with ambition and responsibility. As we confront the escalating impacts of climate change, we must also recognize the interconnected environmental challenges we face, such as plastic pollution, which continues to wreak havoc on ecosystems and threatens global sustainability. It is imperative that we adopt a robust global plastics treaty during the 5th round of negotiations in Busan in the Republic of Korea this November. Kenya fully supports an ambitious outcome and the African proposal to establish the Treaty Secretariat in Nairobi, thereby reinforcing UNEP's role. It is indeed unfortunate and regrettable, ladies and gentlemen, that UNEP is the only body where secretariats of conventions created under it are increasingly being carved out and located elsewhere. UNEP, being one of only 2 UN headquarters in the Global South, must not be cannibalized for whatever purpose or reason, let alone excuse. Mr. President, as the host country of UNEP and UN Habitat, I take this opportunity to thank the Assembly for approving the upgrade of the infrastructure at the United Nations office in Nairobi, the largest UN campus in the world.
This project includes the construction of new office space and the design of ultra-modern conference facilities. These developments mark a significant milestone towards enhancing the quality and accessibility of Secretariat services to member states. Not only will they serve current needs, but they will also strengthen the future success of multilateralism. We look forward to the Assembly's continued support as construction begins in 2025. It will be critical to ensure that UNON receives sustainable and predictable resources to ensure the timely completion of this upgrade. Kenya will continue to play its part in ensuring that UNON fulfills its mandate. Accordingly, the government of Kenya has undertaken extensive improvements and expansion of physical infrastructure around the complex and will continue working towards making Nairobi a regional and humanitarian hub for the United Nations. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, as we reflect on the theme of this session, the call for unity in diversity in the pursuit of peace, development, and human dignity, it is evident that we must reimagine international cooperation to align with the complex realities of the 21st century. Our actions must reflect our ambition and commitment to a world where progress is measured not just by economic growth, but by the well-being, rights, and dignity of every person. The challenges we face, from climate crisis to economic inequality, demand a bold rethinking of how we work together, grounded in mutual respect and shared responsibility. The achievement of the Sustainable Development Goals cannot be reserved for the privileged few. It must be a shared success that uplifts all nations, transcending borders and disparities. Our collective efforts to combat climate change must be rooted in fairness and equity, ensuring that no nation or community bears a disproportionate burden. This is our shared journey. We must have a say in the choices we make. We must move beyond outdated paradigms of power and influence to create a system of international cooperation that reflects the aspirations and dignity of every human being. We must embrace a new vision of global solidarity, one that upholds the principles of equity and inclusivity. It is within our power to build a world that embodies the true spirit of the United Nations, a world where every voice is heard, every life is valued, and global progress is shared by all. This is the cooperation our people expect, our future demands, and it is the commitment we must deliver. I thank you. En nombre de la Asamblea, agradezco al presidente de la República de Kenia y comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa. La Asamblea escuchará ahora un discurso del excelentísimo señor Rashad Mohamed Al-Alimi, presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo de la República del Yemen. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، السيدات والسادة، لعله من حسن الحظ أن يصادف حديثنا إليكم هذا اليوم بالتزامن مع مناسبة وطنية مجيدة للشعب اليمني، هي 26 من سبتمبر، التي صنع فيها شعبنا اليمني قبل 62 عاماً
بإسقاط النظام الإمامي العنصري وإعلان الجمهورية. وهي مناسبة لأجدد من هنا التهنئة للشعب اليمني في كل مكان، ولأعرب عن اعتزازنا وتقديرنا لشجاعة أولئك الشباب والشابات وقادة الرأي الذين يتحدون كل عام في هذا اليوم الخالد آلة البطش الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. سيد الرئيس، السيدات والسادة، تظل الحكومة اليمنية ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل بموجب مرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية، لكنه من الضروري في الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي وتهديد الملاحة الدولية. ولمنع توسع واستدامة هذا التصعيد هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية وتأمين كامل ترابها الوطني. ودون معالجة هذه الاحتياجات وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر تدفق الأسلحة الإيرانية وتجفيف مصادر التمويل، لن تتعاطى الميليشيات مع أي جهود لتحقيق السلام الشامل والعادل، ولن تتوقف عن أساليب الابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي. إن التاريخ يعلمنا أيها السادة أن التساهل مع أعداء السلام هو بداية لأشنع الحروب وأكثرها كلفة وتعقيدا. فعلى الرغم من الهدنة التي وافقت عليها الحكومة اليمنية في أبريل 2022، استمرت الميليشيات في خروقاتها العسكرية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية والدولية. في أكتوبر 2022 قامت الميليشيات الحوثية بقصف موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما حرم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب والخدمات الأساسية، وفاقم من المعاناة الإنسانية وتدهور العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة. ومؤخراً جمدت الحكومة قراراتها المتعلقة بنقل مقرات البنوك من صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخفض التصعيد، على أن يشارك الحوثيون في محادثة جدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية وإحياء جهود السلام بموجب خارطة الطريق التي توسط فيها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. ومع ذلك ردت الميليشيات باختطاف 3 من طائرات الخطوط الجوية اليمنية ومهاجمة منشأة صافرة النفطية في محافظة مأرب بطائرات مسيرة، وإصدار قوانين ولوائح عنصرية لتركيز الوظيفة العامة في فئة معينة من مسلحيها الموالين، وفي مقدمة ذلك السلطة القضائية، ما يشير إلى مزيد من الإجراءات القمعية المرتقبة ضد الحريات العامة والعمل المدني. إن استمرار هذا النمط من التصعيد المتهور رداً على مبادرات التهدئة يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ سياسات حازمة لدفع الميليشيات نحو خيار السلام وفقاً للمرجعيات الدولية، وخصوصاً القرار 2216، بدلاً من تصعيدها العبثي. السيد الرئيس، السيدات والسادة، انقضت 4 أشهر تقريباً على قيام الميليشيات الحوثية الإرهابية باعتقال العشرات من موظفي الأمم المتحدة، ليضافوا إلى آلاف الأبرياء من النساء والأطفال والشباب والمسنين المغيبين في سجونها منذ سنوات، وفي المقدمة المناضل محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي. ولا يخفاكم أن هناك اعتقاد سائد على نطاق واسع بمسؤولية الأمم المتحدة عن إتاحة الفرصة للميليشيات في الإقدام على اختطاف كل هذا العدد غير المسبوق من موظفي الإغاثة والمنظمات غير الحكومية والناشطين وقادة المجتمع المدني، بسبب عدم استجابتها لطلب الحكومة اليمنية بنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. فمن خلال عدم أخذ تهديدات الميليشيين على محمل الجد
واحتفاظها بمقراتها في صنعاء مكنت الأمم المتحدة عن غير قصد هؤلاء الإرهابيين من استخدام موظفيها وأصولها كرهائن وورقة مساومة لابتزاز المجتمع الدولي وانتزاع تنازلات تفاوضية لا سبيل للقبول بها تحت أي ظرف كان. إن بقاء هذا الوضع لا يمكن الدفاع عنه وتبريره، لأن وجود المقرات الرئيسية للأمم المتحدة في صنعاء يشكل حافزاً لميليشيات مصنفة على قائمة الإرهاب وخطراً على موظفي الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن الضروري إعادة النظر في هذه السياسات والترتيبات على الفور. السيد الرئيس، السيدات والسادة، تظهر الميليشيات الحوثية بهجماتها الإرهابية المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة. إنها تشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني كما كان البعض يعتقد، بل قبل عقد من الآن، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها والتدفق الآمن لتجارة دولية تفوق $1,000,000,000، وهي اليوم تعزز موقعها كأول جماعة متمردة في التاريخ تستخدم صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد السفن التجارية المدنية. وفي أواخر الشهر الماضي أصابت الميليشيات الحوثية الناقلة سونيون التي تحمل نحو 1,000,000,000 برميل من النفط الخام، ما أدى إلى اشتعال حرائق كانت تنذر بواحدة من أكبر تسريبات النفط في التاريخ قبل إنقاذ السفينة بشق الأنفس من قبل التحالف الدولي. وهذه ليست هي الحادثة الأولى التي تقدم عليها الميليشيات، إذ تباهت سابقاً بإغراق سفينتين أخرين، كما أعاقت لسنوات جهود إفراغ السفينة صافر المتهالكة التي كانت تحمل كمية مماثلة من النفط الخام، ما يؤكد أن أعمالها الإرهابية ستظل تهديداً مستداماً للأمن البحري. السيدات والسادة، منذ سنوات يواجه الاقتصاد اليمني تحديات معقدة، لكن الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية عمقت من حدة الأزمة التمويلية على نحو غير مسبوق، وحرمت الشعب اليمني وحكومته من الإيرادات الرئاسية الموجهة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات. إن الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات هي جزء من استراتيجية عدائية أوسع تهدف إلى إضعاف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية ودفع رواتب القطاع العام، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 14 مليون يمني. لذلك من المهم أن يستشعر المجتمع الدولي بشكل جدي الآثار الكارثية لهذه الأفعال الإرهابية، والمبادرة إلى تأمين البنية التحتية الحيوية وحماية سفن الشحن البحري في المرافئ اليمنية، دعماً لحق اليمنيين وحكومتهم في الاستفادة من مواردهم الوطنية لتحسين أوضاعهم المعيشية. إن حماية شرايين الاقتصاد اليمني هو أمر ضروري ليس فقط لتعافي البلاد وبناء مستقبله، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي على المدى البعيد. لهذا تجدد الجمهورية اليمنية نداءها إلى المجتمع الدولي من أجل تقديم دعم عاجل وشامل لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد، ويشمل ذلك ليس فقط المساعدات الإنسانية الفورية لتخفيف المعاناة وآليات المساءلة الأقوى خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، ولكنها أيضاً استثمارات أكبر في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية للحد من آثار المتغيرات المناخية التي خلفت مئات الضحايا وشردت الآلاف في غضون الشهرين الماضيين. إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل هي حاجة إقليمية وعالمية، حيث أن استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة بها بما في ذلك قناة السويس. لقد قدرنا الدعم الدولي في الماضي، وسنواصل التعبير عن امتناننا لمسؤوليتكم الأخلاقية، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والازدهار وتوفير الموارد اللازمة لإعادة بناء مؤسساته ونسيجه الاجتماعي. السيد الرئيس، السيدات والسادة، يواجه الإقليم العربي اليوم امتحاناً صعباً في معركة بناء الدولة واللحاق بركب التقدم الحضاري
الذي تتخذ هذه الدورة هدفاً لها. وكلما شهدت دول المنطقة تحولات حقيقية نحو التنمية والسلام والرفاه وتمكين شعوبها من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أطلت قوى الشر بمشاريعها التخريبية يشجعها في ذلك التساهل الدولي تجاه الجماعات المارقة وداعميها الذين يفهمون ذلك على أنهم في الطريق الصحيح لتحقيق أهدافهم غير المشروعة. وستحدد نتائج هذه المعركة بين قوى السلام ومحور الشر فرص بقاء وتطور التمدن في هذه البقعة من الأرض التي ظهرت عليها أقدم الحضارات الإنسانية، أو انزلاقها إلى مزيد من الفوضى والحروب الأهلية وهيمنة الميليشيات والسلاح والقهر والتخلف. إن طريق السلام يجب أن يمر بدعم جهود قوى الاعتدال في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية التي تحملت مع أشقائنا في تحالف دعم الشرعية مسؤولية الدفاع عن القرارات الدولية، ومدت يد العون وفتحت أبوابها لاستقبال الملايين من بلدان الحروب والنزاعات المسلحة. لذلك يوضح التاريخ والمنطق لماذا نحن ممتنون لهذه البلدان، ولماذا يجب على العالم الاعتماد عليها لإرساء قواعد السلام والاستقرار وتعظيم فوائد شعوبنا من نمائها الاقتصادي والاجتماعي المذهل. وعلى هذا أيها السادة ينبغي أن تنتهي السرديات المغلوطة بشأن القضية اليمنية، خصوصاً تلك التي تقلل من دور إيران وأسلحتها المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. أيتها السيدات أيها السادة، إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة. إن قصة المزايدة الإيرانية بالقضية الفلسطينية العادلة ليست وليدة اللحظة، وإنما هي تاريخ من الابتزاز والمواقف الدعائية التي لم تقد سوى إلى تعطيل مسار السلام والتفريط بمكاسب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. وكما هو الأمر بالنسبة للحالة اليمنية، فإن الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني لا بد أن يستند إلى إنفاذ قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص المبادرة العربية للسلام. وكما هو الحال بالنسبة للحالتين اليمنية والفلسطينية، فإن السبيل الوحيد لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان سيكون بموقف حازم من المجتمع الدولي ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية واستعادة الدولة اللبنانية لقراري السلم والحرب. السيد الرئيس، السيدات والسادة، أجدد التذكير بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يبدأ بتأكيد أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. وقد صمدت هذه المبادئ نسبياً على مدى عقود تحت مظلة منظومتنا الأممية، غير أن ذروة التمرد عليها وعلى الأخلاقيات والأعراف الوطنية والدولية والتباهي باقتراف كل المحظورات لم يبلغها سوى قادة تنظيمي القاعدة وداعش والميليشيات الحوثية التي تعد العالم بمزيد من الخراب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En nombre de la Asamblea, agradezco al presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo de la República de Yemen. La Asamblea escuchará ahora un discurso del excelentísimo señor Brice Clotaire Oligui Nguema, presidente de la transición y jefe de Estado de la República Gabonesa. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Au nom du peuple gabonais, je suis heureux de prendre part aux travaux de cette Assemblée générale des Nations unies. Monsieur le Président Philemon Yang, en prenant la parole pour la première fois devant cette auguste Assemblée, je voudrais d'abord vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que mes vœux les plus ardents. J'exprime ces compliments autant à un diplomate chevronné que vous êtes, qu'aux représentants d'un pays frère, le Cameroun, lié au Gabon par la géographie, l'histoire et la culture. Soyez donc assurés du plein soutien de mon pays tout au long de votre mandat. Je voudrais enfin rendre un hommage mérité à M. Antonio Guterres, secrétaire général de notre organisation, pour son inlassable dévouement et son engagement au service des idéaux des Nations unies. Monsieur le Président, je saisis cette occasion pour porter à votre attention que les présentes assises se tiennent au moment où mon pays, le Gabon, vient de célébrer le premier anniversaire du coup de la libération. En effet, la marche vers la construction d'un Gabon nouveau, jusqu'à ce jour, a su tenir ses promesses énoncées à cette tribune lors de la dernière Assemblée générale, à savoir la mise en place des institutions de la transition, la libération des prisonniers d'opinion, l'inclusivité permanente, la tenue du dialogue national inclusif, la rédaction d'une nouvelle constitution. La prochaine étape est l'organisation du référendum dans les prochains mois, l'adoption du code électoral et la révision du fichier électoral, conformément au chronogramme adopté lors du dialogue national inclusif. Toutes ces avancées, soutenues par le peuple gabonais, participent grandement à un retour progressif à l'ordre constitutionnel, à travers une élection libre, transparente et apaisée dans les délais les meilleurs. Outre les points sus évoqués, des réformes significatives ont été engagées dans les secteurs qui touchent directement au développement humain. Les routes, les centres de santé, les écoles, le retour des bourses scolaires, l'ouverture des concours aux grandes écoles, le dégel des recrutements et le paiement des arriérés des pensions, tout ceci en respectant nos engagements à l'international. C'est pour moi l'occasion de remercier l'ensemble des partenaires, les pays amis et les bailleurs de fonds, nationaux et internationaux, qui nous accompagnent dans ce processus de la transition, en dépit des difficultés qui le caractérisent. Mesdames et messieurs, la présente Assemblée générale, dont la thématique est l'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix et du développement durable et de la dignité humaine, partout et pour tous, s'inscrit dans le cadre de la construction d'une communauté planétaire et se trouve être en harmonie avec les principes énoncés dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Le Gabon, fidèle à sa tradition de paix, adhère sans réserve à ce projet qui vise un monde interactif, plus juste et inclusif. Au lendemain du coup de la libération du 30 août 2023, qui s'est réalisé sans effusion de sang, nous avons prôné pour la préservation de la paix et de l'unité nationale, en faisant appel à toutes les forces vives de la nation, quelles que soient leurs origines, leurs croyances ou leur statut social, dans les efforts visant à construire un Gabon plus équitable et plus prospère. Mesdames et messieurs, le respect de la vie, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté des États, à choisir librement leurs partenaires et le rejet de la violence favorise la consolidation de la paix.
En matière de développement durable, mon pays maintient une position ferme et cohérente en faveur de la protection de l'environnement. Je rappelle que depuis plusieurs années, le Gabon a dédié 13 parcs nationaux au service de l'humanité, contribuant ainsi à l'absorption de plus de 100 millions de tonnes nettes de CO2 par an et à la préservation des espèces menacées. Néanmoins, il ne saurait être question de faire passer les attentes de nos populations, encore tournées vers la satisfaction des besoins élémentaires, au second plan. C'est pourquoi cette tribune est l'occasion de rappeler, une fois de plus, aux nations industrialisées la nécessité de véritablement respecter leurs engagements, en soutenant les pays qui abritent le plus grand réservoir de carbone au monde. Monsieur le Président, sur la question sécuritaire, comme beaucoup d'entre nous, je crois qu'il est urgent d'apporter des réponses appropriées aux innombrables situations de conflit qui perdurent dans le monde, singulièrement en Afrique. Je tiens à saluer, une fois de plus, l'adoption par le Conseil de sécurité, le 21 décembre 2023, de la résolution 2719 sur le financement des opérations de soutien à la paix, dirigée par l'Union africaine. Conforme au nouvel agenda pour la paix du secrétaire général des Nations Unies, cette résolution, conjointement présentée par le Gabon, le Ghana et le Mozambique, est aujourd'hui un élément crucial de l'architecture de la paix et de la sécurité internationale. Sa mise en œuvre est un impératif catégorique. C'est le lieu pour moi d'appuyer les efforts du secrétaire général des Nations Unies visant à prévenir une solution politique réaliste, pragmatique et durable sur le Sahara marocain. Je voudrais également me réjouir de l'annonce officielle par les États-Unis d'Amérique de leur soutien à l'admission de 2 États africains comme membres permanents du Conseil de sécurité. Cependant, l'Afrique attend une adhésion plus large des autres membres permanents du Conseil de sécurité à cette initiative. En même temps, l'accès au droit de veto des membres africains. Ceci ne serait que justice pour notre continent. Au-delà du continent africain, je voudrais nous inviter à ne pas détourner les yeux de Gaza. Il est plus que jamais temps que s'installe la paix définitive en vue de la coexistence harmonieuse des 2 États, palestiniens et israéliens. De même, je voudrais réitérer la position du Gabon en faveur de la levée de l'embargo économique, commercial, financier imposé à Cuba en raison de son impact négatif sur le bien-être des populations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un simple mot, mais un comportement, un véritable état d'esprit. Cette aspiration légitime des peuples est un idéal. Il recommande que les pays développés qui ont une expérience dans la résolution des conflits partagent avec les autres États leur savoir-faire pour un monde plus juste et plus équilibré. L'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine, partout et pour tous, est à mon sens l'aboutissement d'une véritable société de dialogue, de tolérance et de respect de l'autre. Ceci devrait nous aider à construire un monde de paix où le développement serait adopté aux besoins de tous et de tous les peuples. Monsieur le Président, concernant la question économique et financière, le rapport
2024 des Nations Unies sur le développement durable souligne encore une fois l'urgence de mobiliser des financements massifs afin de combler le déficit de financement de l'économie mondiale, estimé à plusieurs milliards de dollars par an. C'est une réalité. Le système financier international actuel ne permet pas de diriger les investissements vers le développement et donc d'assurer la dignité de nos populations, à laquelle nous appelle notre thème de cette année. Je partage ainsi la ferme volonté de plusieurs de mes pairs de parvenir à une réforme des institutions financières mondiales qui est cruciale pour dégager des investissements en faveur des pays de développement. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, mon pays, le Gabon, résolument engagé dans sa marche vers la félicité, entend pleinement jouer son rôle pour l'avènement effectif d'une communauté humaine plus concertée et vivement souhaitée par tous. Ensemble, mutualisons nos efforts pour l'espoir d'un meilleur destin en agissant autrement pour la préservation de la race humaine. Je vous remercie. En nombre de la Asamblea, agradezco al presidente de la transición y jefe de Estado de la República Gabonesa. Seguidamente, la Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Faustin Archange Touadéra, presidente de la República Centroafricana. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec un honneur renouvelé que je prends la parole devant le monde entier ici représenté, au nom de la République centrafricaine, mon cher et beau pays, pour apporter ma contribution au débat général sur le thème de cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En participant à cette Assemblée générale, la République centrafricaine réaffirme son engagement à contribuer à la recherche commune de la confiance, de la paix, de la sécurité et de la solidarité internationale et de la compréhension mutuelle indispensable à la reconstruction d'un monde paisible et propice au développement durable et au respect de la dignité humaine des générations présentes et futures. Avant d'y procéder, je voudrais vous adresser, Excellence, Monsieur Philémon Yang, mes chaleureuses félicitations pour votre brillante et historique élection à la présidence de la 119e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Votre élection est le symbole d'un honneur et d'un hommage mérité rendu à notre continent, l'Afrique. Elle est également une source d'immense fierté et d'inspiration pour les 51 millions de citoyens de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence en exercice de la conférence des chefs d'État, et singulièrement à la République sœur du Cameroun, votre beau pays. Votre parfaite connaissance de la scène internationale ainsi que vos grandes qualités personnelles sont un atout et un gage du succès de nos travaux. Je suis persuadé que vous servirez au mieux les intérêts de l'ONU et de tous ses États membres et implémenterez la mise en œuvre
du vaste programme de réforme de l'ONU pour qu'elle soit plus efficace, plus inclusive, plus représentative et mieux adaptée à l'évolution du monde et au règlement des problèmes graves et immédiats que secoue l'humanité tout entière. Vous avez, soyez-en rassurés, tout le soutien de la République centrafricaine à cet égard. Je tiens également à saluer l'excellente qualité du travail abattu et les résultats obtenus par le président Denis Francis au cours de la 118e session écoulée. Qu'il reçoive ici les témoignages de reconnaissance et de satisfaction du peuple centrafricain. Au secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Antonio Guterres, je voudrais renouveler la reconnaissance de la République centrafricaine et le plein soutien de son gouvernement à ces différentes initiatives visant à faire de l'ONU, plus que jamais, un lieu où se développent et s'harmonisent les efforts des nations. Comme vous le savez, le 30 juillet dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de la levée totale de l'embargo injuste, illégitime et inique sur les armes imposé aux forces armées centrafricaines et qui a causé au pays une décennie durant tant de préjudices irréparables. Du haut de cette tribune, j'exprime la gratitude du peuple centrafricain au Conseil de sécurité des Nations Unies pour cette sage décision qui, quoique tardive, permet à mon pays de poursuivre ses actions en faveur du rétablissement de la paix et de la sécurité nationale et d'agir avec les autres États du monde pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Je voudrais à cette occasion renouveler à vous tous qui avez gardé à cœur la République centrafricaine et soutenu ce combat noble, toute la gratitude du peuple centrafricain. Pays à forte potentialité minière, la République centrafricaine continuera, je suis persuadé, de bénéficier de vos soutiens pour la levée totale de l'embargo sur les diamants imposé par le pouce de Kimberley et qui limite son action pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Monsieur le Président, le thème de cette 79e session de l'Assemblée générale, à savoir ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, contient des recommandations particulièrement importantes qui seront d'un grand poids dans les décisions, dans les discussions pour la réforme de l'architecture mondiale de la paix et de la sécurité et pour l'atteinte des objectifs de développement durable. La paix, nous le savons, est inexorablement liée au développement durable. Malheureusement, alors que nous nous rassemblons chaque année dans cette grande maison du monde ou dans d'autres circonstances aussi importantes les unes que les autres, le monde continue à être confronté à de graves menaces existentielles, devenant ainsi de plus en plus instable et vulnérable. Notre 119e session se tient dans une situation mondiale très turbulente, minée par des crises géopolitiques croissantes, les guerres entre la Russie et l'Ukraine, entre l'Israël et le Hamas, au Soudan et à l'est de la République démocratique du Congo, le terrorisme, la détérioration des conditions économiques qui étouffent la croissance en Afrique, la hausse des prix des carburants. Convaincu que seul le dialogue peut mettre durablement fin à un conflit, la République centrafricaine exhorte les parties en conflit dans les différentes régions du monde à privilégier le dialogue et la diplomatie afin de trouver une solution à tous les désaccords à l'origine de ces conflits et sauver de milliers de vies humaines. En République centrafricaine, la situation sécuritaire au cours de l'année 2024 est relativement stable. Le pays se prépare à renforcer son ancrage démocratique par l'organisation prochaine
des élections municipales et régionales jamais réalisées depuis 4 décennies. Dans cette perspective, des mesures spéciales sont prises pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés résiduels qui, ne pouvant plus contrôler une portion du territoire, se livrent à des actes de grand banditisme, à l'exploitation illégale ainsi qu'au trafic trop frauduleux des ressources naturelles dans le but d'acquérir des matériels et équipements militaires. La 19e session du comité stratégique du DDRR et la commémoration à Bangui du mois de l'amnistie en Afrique par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine il y a quelques jours ont permis d'apprécier à leur juste valeur les avancées significatives réalisées grâce à l'appropriation et la participation de toutes les parties prenantes au processus global de paix et de sécurité axé sur l'accord politique pour la paix et la réconciliation nationale et la feuille de route conjointe de Luanda. En dépit de ces avancées, la République centrafricaine fait face à de nombreux défis, en particulier la construction des casernes pour la mise en garnison des unités dans les zones de défense plus proches des menaces, l'acquisition des matériels et équipements militaires au profit des forces de défense et de sécurité. Monsieur le Président, le changement climatique, avec ses effets dramatiques tels que les inondations meurtrières, la sécheresse et les gigantesques incendies observés dans le monde entier, présente des risques qui vont de l'insécurité alimentaire et hydrique et de la concurrence pour les ressources naturelles à la perte des moyens de subsistance ainsi qu'au déplacement des populations. Ces risques interdépendants et en cascade peuvent avoir des implications importantes pour la paix, la sécurité et le développement à travers les continents. En Afrique subsaharienne, épicentre des crises humanitaires, les catastrophes environnementales ont entraîné cette année plus de 1000 morts et 4 millions de réfugiés climatiques, ainsi que des dégâts matériels inestimables, particulièrement au Tchad voisin, où le bilan des victimes s'est alourdi après des jours de fortes pluies qui ont provoqué des inondations généralisées et contraint à des évacuations. Je voudrais, du haut de cette tribune des Nations Unies, symbole par excellence de la solidarité humaine, exprimer la solidarité du peuple centrafricain à tous les peuples du monde durement frappés par des catastrophes naturelles. Dans ce monde tourmenté par des conflits sanglants, menacé périodiquement par des phénomènes météorologiques meurtriers et dévastateurs, seuls les pays en développement, rendus pauvres par des siècles d'esclavage, de colonialisme et de néocolonialisme, caractérisés par l'ingérence protéiforme dans leurs affaires intérieures, de l'injustice dans les rémunérations des prix des matières premières, de fortes conditionnalités imposées par l'architecture financière internationale, assistent impuissants aux défis sécuritaires, financiers, économiques, alimentaires et environnementaux. Les promesses de financement en faveur des pays vulnérables tardent à prendre forme et les mesures d'atténuation prises à l'occasion des COP face à la montée inquiétante de la température changent comme la météo, au gré des intérêts politiques, géopolitiques et géostratégiques des grandes puissances. Conscient de la dangerosité du phénomène climatique, mon pays a mis en place des politiques sectorielles dont l'efficacité dépend en partie des financements climatiques encore aléatoires. La République centrafricaine exhorte l'ONU à œuvrer davantage en faveur de la mise en œuvre du nexus climat, paix et développement par la création d'une synergie entre adaptation climatique et consolidation de la paix, afin d'absorber de manière holistique les vulnérabilités liées au changement climatique ainsi que la fragilité et les risques de conflit. Monsieur le Président, le monde se rapproche dangereusement du gouffre. L'architecture actuelle de paix et de sécurité de l'ONU est soumise à des pressions énormes. Les raisons évoquées
par l'Afrique au soutien de sa demande légitime de réforme du Conseil de sécurité et d'un droit de veto sont irrésistibles. Un pas vient d'être franchi par les États-Unis d'Amérique qui soutiennent la création de 2 sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies et d'un siège tournant pour les petits pays insulaires en développement. Cette proposition est certes louable, mais au regard de l'évolution du monde, l'Afrique, longtemps laissée de côté, ne doit se complaire dans une telle proposition qui ne peut s'analyser autrement que par un déni perpétuel du droit de veto. Il est également temps d'accélérer la réforme de la gouvernance de l'architecture financière internationale pour remédier aux inégalités, mobiliser les financements adéquats pour atteindre les ODD, répondre aux besoins de financement des pays en développement, réformer la mise en œuvre et le respect des accords multilatéraux sur l'environnement, afin de concrétiser notre ambition commune de protéger la planète. Monsieur le Président, les démographes estiment qu'en 2050, la moitié de la jeunesse mondiale vivra en Afrique et la moitié des 54 pays africains auront vu leur population quasiment doubler. Je salue le pacte de l'avenir auquel sont annexés le pacte numérique mondial et les déclarations sur les générations futures adoptées lors du sommet de l'avenir. Il est temps d'accélérer la mise en œuvre des ODD dans le domaine de la science, de la technologie, de l'innovation et de la coopération digitale, avec un accent sur l'équité, les droits et l'universalité. Aujourd'hui, les jeunes, agents essentiels d'un changement positif et contributeurs importants au développement durable, au respect des droits de l'homme, à la paix et à la sécurité mondiale, font face à un certain nombre de vulnérabilités qui empêchent la réalisation de leur plein potentiel et à l'exercice de leurs droits fondamentaux. Nous devons donc nous engager à transformer les niveaux d'investissement en faveur des jeunes, des femmes, des filles et des personnes vivant avec handicap afin de garantir un avenir meilleur pour tous. En ce qui concerne la République centrafricaine, l'ambitieux plan national de développement pour la période 2024-2028 établit un meilleur équilibre entre les besoins et intérêts des générations présentes et futures en retenant comme l'un de ses axes stratégiques le développement du capital humain. En terminant, je souhaite que l'esprit qui a conduit à la création de l'ONU continue sans relâche d'exercer son influence et aider à créer un climat qui permettra de résoudre le problème des atteintes à la paix et à la sécurité internationale, au développement durable d'une manière satisfaisante pour toute l'humanité. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie Monsieur le Président de la République centrafricaine. La Asamblea escuchará ahora un discurso del excelentísimo señor Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia, a quien invito a dirigirse a esta asamblea. لن نرحل لن نرحل لن نرحل. فلسطين وطننا، وهي أرض آبائنا وأجدادنا، وستبقى لنا، وإن كان لأحد أن يرحل فهم المحتلون الغاصبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آتي إليكم اليوم وشعبي يتعرض منذ سنة تقريباً ولا زال لجريمة من أبشع جرائم العصر، جريمة حرب شاملة وإبادة جماعية تشنها إسرائيل دولة الاحتلال، جريمة ذهب ضحيتها حتى الآن أكثر من 40,000 شهيد في غزة فقط، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، كما جرح أكثر من 100,000 آخرين حتى هذا اليوم، والأمور تسير. وأبيدت مئات الأسر الفلسطينية بأكملها، وشطبت من السجل المدني، انتهت أكثر من 100 عائلة شطبت من السجل المدني، لم تعد موجودة، كما فقد الآلاف أرواحهم بسبب انتشار الأمراض والأوبئة ونقص الدواء والماء، فضلاً عن أن أكثر من 2,000,000 فلسطيني في غزة نزحوا من بيوتهم لمرات عديدة بحثاً عن الأمان من عمليات القتل الممنهج التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ومع استمرار الحرب العدوانية لا يزال يقتل كل يوم العشرات ويجرح أضعافهم من أبناء شعبنا المكلوم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس. ولست هنا بصدد الرد على أكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي في شهر يوليو الماضي، حين زعم أن جيشه لا يقتل المدنيين الأبرياء في غزة. فبالله عليكم، من هو إذن الذي قتل أكثر من 15,000 طفل من 40، ومثلهم من النساء والشيوخ من أبناء شعبنا، ولا زال يقتل؟ بربكم أجيبوني. أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل. لا يمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا في غزة، وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي يومي متواصل وحملة استيطان شرسة يبنون في كل مكان في فلسطين كأن فلسطين كلها لهم، وإرهاب من عصابات المستوطنين ترعاه وتدعمه الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الذي يهدم مئات المنازل في أرض دولة فلسطين، إضافة إلى ما تتعرض له القدس عاصمتنا الأبدية من حملات التهويد والعدوان على المدينة ومقدساتها ومعالمها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني فيها. لقد خرج علينا مؤخراً وزير إسرائيلي إرهابي يدعو لبناء كنيس في المسجد الأقصى. يجب إدانة ووقف هذا الوزير الأهوج وأمثاله الذين يريدون إشعال حرب دينية تحرق الأخضر واليابس. المسجد الأقصى وما حوله أيها السيدات والسادة ملك
حصري للمسلمين، وهذا ما أقرته بقرار عصبة الأمم في العام 1930، قرار من عصبة الأمم، ولن نقبل بغير ذلك مهما كانت الظروف. السيدات والسادة، لقد حذرنا مرارا وتكرارا أمام جمعيتكم الموقرة بأن الأوضاع في أرض دولة فلسطين المحتلة تنذر بالانفجار، وها هي تنفجر. ولقد حدث هذا الانفجار يوم 7 أكتوبر من العام الماضي وما تلاه. ومنذ اليوم الأول وقفت وأكدت على ضرورة الوقف الفوري للحرب وإدانة قتل المدنيين أيا كانوا من أي جهة من أي شعب، وطالبت بإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الجانبين. لا حاجة لاحتجاز الأطفال والنساء والشيوخ، قلناها مرارا وتكرارا لكل من لديه محتجزين، والجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية. وبدلا من أن تصغي الحكومة الإسرائيلية لصوت العقل، استغلت ما حدث لشن حرب إبادة جماعية شاملة على قطاع غزة، وارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي، اسمها جرائم حرب. وها هي إسرائيل اليوم تشن عدوانا آخر على الشعب اللبناني. الشعب اللبناني يتعرض لحرب إبادة أيضاً، على إسرائيل أن توقف الحرب في كل من لبنان وفلسطين، وإننا ندين هذا العدوان ونطالب بإيقافه على الفور. لقد أعادت إسرائيل احتلال قطاع غزة بأكمله ودمرته بشكل شبه كامل حتى يصبح مكاناً غير صالح للحياة، بعد أن جرى تدمير معظم المساكن والمباني والمرافق الصحية والتعليمية والمنشآت الاقتصادية والطرق والكنائس والمساجد ومحطات المياه والكهرباء ومعالجة المياه العادمة وغيرها. أي حد يذهب إلى غزة ويعرفها في السابق لن يعرفها اليوم. انتهت 75% من كل ما في غزة دمر تدميرا كاملا. وإذا ظنت إسرائيل أنها ستنجو من المساءلة والعقاب على هذه الجرائم فهي واهمة. على المجتمع الدولي أن يسرع فوراً في فرض العقوبات عليها. إن المذابح والجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا منذ قيامها عام 1948 إلى يومنا هذا وحتى يوم هذا لن تمر بدون حساب ولن تسقط بالتقادم، فما ضاع حق وراءه مطالب. ورغم مطالبتنا الملحة والمتكررة لم ينجح العالم في إجبار إسرائيل الدولة المارقة على وقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد السكان المدنيين الأبرياء. ويؤسفنا أن الإدارة الأمريكية، دولة ديمقراطية في العالم أو أكبر دولة ديمقراطية في العالم، عطلت 3 مرات مشاريع قرارات مجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف القتال وإطلاق النار. أمريكا لوحدها وقفت وقالت يستمر القتال باستخدامها الفيتو. وفوق ذلك زودت إسرائيل بالأسلحة الفتاكة التي قتلت آلاف المدنيين والأبرياء من الأطفال والنساء، وهو ما شجع إسرائيل على مواصلة عدوانها. ما دامت أمريكا تشجعها
فلماذا لا تستمر وهي في الأساس عدوانية؟ هذه هي الولايات المتحدة نفسها التي كانت العضو الوحيد في مجلس الأمن أيضاً الذي صوت ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة. نحن لا نستحق العضوية الكاملة بنظر أمريكا، فوقفوا واستعملوا الفيتو. أنا لا أفهم كيف تصر الولايات المتحدة على الوقوف ضد شعبنا وتصر على حرمانه من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال كباقي شعوب العالم. 194 دولة، إحنا مثلهم. أيتها السيدات والسادة، إن إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية المنظمة الدولية. وإسرائيل التي يقول مندوبها في هذه المنظمة إنه يجب إزالة مبنى الأمم المتحدة، قالها يجب إزالة مبنى الأمم هذا الذي نحن فيه الآن من فوق الأرض. هذه لا تستحق أن تكون عضواً في منظمتكم، وهي في الأساس ومنذ البداية لم تفي بشروط نيل هذه العضوية. فقد كان عليها في عام 1949 عندما قدمت طلب عضوية للأمم المتحدة، الأمم المتحدة قالت بشرطين: الأول قبول وتنفيذ القرار 181 قرار التقسيم، والثاني 194 قرار عودة اللاجئين. بدون هذين الشرطين لن نقبل بكم عضواً في الأمم المتحدة. فجاء موشي شريط وزير الخارجية وكتب تعهداً، وهو سيكون أمامكم الآن مكتوباً، تعهداً مكتوباً بأنه ملتزم وإسرائيل ملتزمة بتنفيذ القرارين. ومنذ 49 إلى يومنا هذا لم يحصل شيء. نحن سنقدم طلب للجمعية العامة من أجل هذا الموضوع، وكما يقال: وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا. إذا لم يتراجعوا سنفعل الأكثر في ذلك. أغتنم الفرصة اليوم لأشيد بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صوتت بأغلبية أكثر من الثلثين لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به دولة فلسطين، مدعومة بعدد كبير من الدول الصديقة والشقيقة، لاعتماد الرأي الاستشاري التاريخي الذي صدر في 19/7/24 عن محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي لدولة فلسطين خلال فترة حددتها 12 شهراً. لأول مرة هناك تاريخ محدد. نطالب بتنفيذ هذا البند بالذات، بما في ذلك الوقف الفوري للضم وللأنشطة الاستيطانية وتفكيك المستوطنات القائمة وإخراج المستوطنين من أراضي الفلسطينية. في عندنا 600,000 مستوطن قاعدين عنا، طيب ما يقعدوا في أرضهم. وجبر الضرر وتعويض الفلسطينيين عما لحق بهم من جراء السياسات غير القانونية وممارسات الاحتلال وغيرها من المسائل العديدة التي جاءت في فتوى المحكمة وإلزام إسرائيل بذلك. نحن نريد ما جاء في المحكمة وما اعترف وما قبله العالم في الجمعية العامة بأغلبية عظيمة، بأغلبية كبيرة تفوق الثلثين. إننا نعول كثيراً على قراركم هذا الذي يجسد الإرادة الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعلى الآليات التي اعتمدت في هذا الشأن لضمان التنفيذ. نتمنى أن ينفذ هذا القرار من 1000 قرار التي اتخذت بحق الشعب الفلسطيني منذ 48 لليوم ولم ينفذ منها قرار. السيدات والسادة، إنني أشعر اليوم بالامتنان أيضاً، وأنا أرى هذا التحول الكبير في مواقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي تؤيد الحق الفلسطيني
في الحصول على الدولة المستقلة والاعتراف بها ومنحها العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، أسوة ببقية شعوب العالم التواقة للحرية والمحبة للسلام. إنني وباسم الشعب الفلسطيني أشكركم على هذه المواقف الداعمة للحق والعدل لتحقيق السلام في منطقتنا، وأدعوكم إلى تنفيذ أحكام القانون الدولي كل بحسب مسؤولياته وسيادته. لا نطالب بأكثر مما في طاقتكم حسب مسؤوليات كل إنسان أو كل دولة وطاقتها. كما أشعر بالامتنان والتقدير أيضاً للاحتجاجات المعارضة لحرب الإبادة على غزة والمناصرة للحق الفلسطيني التي جرت وتجري في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشعب الأمريكي. وأقر، نعم، الشعب الأمريكي يقوم بهذه المظاهرات ونحن ممتنون له وشاكرون، والدول الأوروبية والمتضامنين الشرفاء الذين يأتون إلى فلسطين مخاطرين بحياتهم من اعتداء إسرائيليين عليهم. وأترحم في هذا السياق على المناضلة الشهيدة المواطنة التركية الأمريكية عائشة نور التي قتلها جيش الاحتلال بدم بارد. وأقول لهؤلاء إن الشعب الفلسطيني لن ينسى لكم مواقفكم المشرفة، وسوف نذكركم بكل فخر واعتزاز يوم يزول الاحتلال ويحظى شعبنا بالحرية والاستقلال. أيتها السيدات والسادة، كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن اليوم التالي. ماذا نريد أن نفعل في اليوم التالي؟ ما هي سياستنا لليوم التالي؟ وأقول اليوم التالي نهاية الحرب في قطاع غزة. إنني أغتنم الفرصة اليوم لأقدم لكم رؤيتنا لما هو مطلوب عمله على الفور ولليوم التالي للحرب. هذا مشروع من عندنا نقدمه لكم، تقبلونه، تعدلونه، تغيرونه، احنا جاهزون لكل ذلك. أولا، الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة والاعتداءات العسكرية وهجمات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. أولا. ثانيا، إدخال المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة ومنتظمة وبكميات كافية، لأن غزة لا يوجد فيها شيء من الماء إلى غير ذلك، لا يوجد شيء، هم بحاجة إلى كل شيء، وإيصالها لمناطق قطاع غزة كافة. ثالثاً، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ورفض إنشاء مناطق عازلة أو اقتطاع أي جزء من أراضيه. قطاع غزة كله على بعضه 7 كيلو في 40 كيلو، إسرائيل بدها هاي شقفة من هون وشقفة من هون وشقفة من هون، لن نسمح بأخذ سنتيمتر واحد منها. ووقف إجراءات التهجير القسري داخل قطاع غزة أو خارجه، وعودة نازحين إلى مناطق سكناهم وتوفير المأوى لهم. هدف نتنياهو هو تهجير أهل الضفة وأهل القطاع، هؤلاء لمصر وهؤلاء إلى الأردن. نحن رفضنا، الشعب الفلسطيني رفض، الحكومات الأردنية والفلسطينية مشكورة قالت لن نسمح بأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم. رابعاً، حماية الأونروا والمنظمات الإنسانية من التعسف الإسرائيلي وتوفير الدعم السياسي والمادي لها كي تتمكن من أداء دورها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم. إنشاء الأونروا هو أن تقوم بواجبها حتى يعود اللاجئون، وكل يوم إسرائيل تجد عذراً لتقنع الآخرين به بأنه لابد من إنهاء مهمة الأونروا. خامساً، توفير الحماية الدولية للفلسطينيين على أرض دولتهم المحتلة. بدنا حماية، لأنه إحنا لا نحارب إسرائيل، وليس لدينا الإمكانية أن نحارب إسرائيل، وليست لدينا الرغبة أن نحارب، ولكن على الأقل نريد حماية أولادنا وأهلنا ونسائنا
نريد حماية دولية. سادساً، تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين كجزء من خطة شاملة. هذا ما كان بيننا وبين مصر، هذا المعبر يجب أن يعود كما كان. سابعاً، وفي إطار حماية الإصلاح الوطني وفي إطار عملية الإصلاح الوطني الشامل، نحن نقوم بعملية إصلاح وطني شامل، وقد اطلع عليها معظم الدول وأيدوها وأكدوها وشكروا الحكومة الفلسطينية عليها، وإن شاء الله نحن مستمرون فيها إلى النهاية. نقوم بإعادة بناء البنية التحتية ومؤسسات الدولة التي دمرتها إسرائيل، وإنعاش الاقتصاد والتنمية المستدامة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتحميل دولة إسرائيل مسؤولية ذلك. ثامناً، بسط سلطة دولة فلسطين والحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة والقدس، التي قررت لنا حسب شرعية دولية. لا نطالب بأكثر ولكن لا نقبل بأقل. الضفة الغربية، قطاع غزة، القدس الشرقية، ليس أكثر ولكن ليس أقل. تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة، نحن جاهزون للانتخابات وكنا جاهزين في الماضي، ولكن رفضت إسرائيل أن تسمح لنا أن نجري هذه الانتخابات في القدس، لكن إذا حصل فنحن جاهزون لإجراء هذه الانتخابات وتشكيل حكومة فلسطينية وفقا لنتائج هذه الانتخابات. تاسعاً، الاستمرار في حشد أكبر دعم دولي من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن. ماذا ينقصنا حتى نكون مثلكم؟ ماذا ينقصنا حتى نكون مثل 194 دولة أعضاء رسميين في الأمم المتحدة؟ لدينا الأرض ولدينا السلطة ولدينا الشعب ولدينا الثقافة ولدينا العلم ولدينا كل شيء. نرجوكم أن تساعدونا في هذا. عاشراً، التنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية التي تحدثنا عنها لمحكمة العدل الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال خلال 12 شهراً حسب قرار الجمعية، حسب ما ورد في الفتوى. 11، عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة خلال عام لتنفيذ حل الدولتين. بعد كل هذا في مؤتمر دولي حتى نصفي كل المشاكل بيننا وبين إسرائيل. بالمناسبة نحن نعترف بدولة إسرائيل، بس إسرائيل لا تعترف بنا، ونحن نريد حلاً يحمي الدولتين، دولة فلسطين ودولة إسرائيل، لتعيشا جنباً إلى جنب بأمن واستقرار وسلام. 12، اعتماد قوات حفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن بين دولة فلسطين وإسرائيل لضمان أمن الدولتين. نحن نطالب بضمان أمن الدولتين. هذه عناصر رؤيتنا لليوم واليوم التالي للحرب في أرض دولة فلسطين بشكل عام، وإنني أناشدكم لتبني هذه الخطة وتوفير جميع الإمكانات الضرورية لإنجاحها. السيدات والسادة، لقد أعلنت قبل عدة أسابيع عن أنني قررت التوجه على رأس وفد القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة لنكون مع أبناء شعبنا الذين أنهكتهم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية. إنني أناشدكم بدعم قرار هذا باستصدار قرار أممي من الأمم المتحدة بهذا الشأن، والضغط على حكومة الاحتلال حتى لا تعرقل مسعانا. وإنني بهذه المناسبة أرحب بأي دولة وأي جهة تريد أن تنضم إلينا، فنكون سعداء أن نكون سوياً نذهب إلى غزة لنرى جميعاً آثار المآسي التي حصلت. تحية إجلال وإكبار لشعبنا البطل الذي يقدم كل غال ونفيس من أجل فلسطين في غزة التضحية،
والضفة الصامدة والقدس درة التاج وعاصمة الدولة، وشعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، وإلى أسرانا البواسل في السجون الإسرائيلية 6000 7000 أسير. إسرائيل بتلم أي حدا بدها، الذين يتعرضون اليوم لانتهاك صارخ لكرامتهم الإنسانية. فلسطين سوف تتحرر رغم أنف من لا يريد، وشعبنا سيواصل حياته في أرض آبائه وأجداده كما فعل لأكثر من 6000 سنة، وسيواصل كفاحه المشروع من أجل الاستقلال، والاحتلال حتماً 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 إلى زوال. والسلام عليكم ورحمة الله. En nombre de la Asamblea General, agradezco al presidente del Estado de Palestina, la Asamblea escuchará ahora un discurso del excelentísimo señor Adama Barrow, presidente de la República de Gambia. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. President of the 79th session of the UN General Assembly, Secretary General, Mr. Antonio Guterres, Your Majesties and Excellencies, Heads of State and Government, Heads of Delegation, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is an honor for the Gambia to participate in the 79th session of the United Nations General Assembly and to engage in meaningful dialogue with global leaders and partners on the vision of shaping a more prosperous future for humankind. Your Excellency, Mr. President, allow me to express my heartfelt congratulations to you on your assuming the role of President for the 79th session. I similarly wish to register sincere gratitude to His Excellency Ambassador Denis Francis for his exemplary leadership and accomplishments during the 78th session. Mr. President, as we undertake to chart the future we envision, we welcome the initiative presented by Secretary General Guterres at the summit of the future under the theme Multilateral Solutions for a Better Tomorrow. My delegation firmly believes that the path to a better tomorrow lies in multilateralism and closer international cooperation. Through our collective responsibility and inclusive participation, we can decisively confront and overcome our challenges and bottlenecks. The high-level summit of the future has determined that human actions are largely responsible for the challenges we face today.
Therefore, it is within our power to ably address the disasters that continuously trouble our nations. To succeed, however, the international community must recommit to implementing the resolutions of the Summit of the Future to tackle such critical global challenges as climate change, poverty, transitional crimes, and conflict. These incidents underscore the urgent need for comprehensive reforms within the United Nations system, particularly the UN Security Council and the international financial institutions. We must equally strive for a more representative, just and inclusive United Nations to shape the world we so dearly want. Mr. President, the Gambia's perspective on the theme leaving no one behind, acting together for the advancement of peace, sustainable development, and human dignity for present and future generations, aligns closely with the principles and aspirations of Agenda 2030 for sustainable development. In accordance with the principles of the United Nations Charter, the theme serves as a crucial reminder to the international community of the need for solidarity and renewed commitment. With specific reference to the Gambia, the framework of the Sustainable Development Goals, SDGs, is central to our national agenda. And we are committed to ensuring that our development efforts are both sustainable and impactful. Like many least developed countries, LDCs, the Gambia faces huge challenges that pose serious threats to our survival as a nation, hence requiring collective international efforts to resolve. Consequently, the global community needs to assist the least developed countries, especially to address the burden of inequality, build more robust economies, and create policy space for economic growth. To tackle the debt burden and internal state weaknesses, we need to increase investment in capacity building. Also, we must jointly endeavor to bridge the digital divide and support technology transfer to advance development. Mr. President, we live in a world with widening inequalities, thus suppressing the weak and making the conditions of the poor worse, grossly violates the expressed ideals and spirit of the Summit of the Future. The Gambia is fully committed to the global call for gender equality and recognizes the indispensable role women play in socio-economic development. We firmly believe that empowering women translates into community empowerment and ultimately inclusive development. For these reasons, my government places great emphasis on women's rights, and we are dedicated to protecting and empowering women. As President, I will continue to ensure that women and girls are protected and given the necessary space to contribute meaningfully to our national development agenda. On youth matters, at the recent consultative summit, stakeholders recommended a sharper focus on innovation and climate change, gender equity,
bridging the digital divide, and global governance that promotes youth empowerment through employment, education, and health. The summit's recommendations will inform endeavors to fill policy gaps and expand funding opportunities for better youth engagement. Furthermore, my government commits to aligning our national priorities with global benchmarks and in partnership with youth-led organizations and other stakeholders. We also resolve to use transformative solutions to create greater opportunities for all. Mr. President, the Gambia believes in collective international efforts to combat global challenges. Based on this, last year, the Gambia joined the international community by co-sponsoring UN General Assembly Consensus Resolution 77/276, which sought to engage the International Court of Justice, ICJ, on the obligations of states regarding climate change. Last August, the Gambia submitted its written statement to the ICJ, and we look forward to participating in the oral hearings later this year in The Hague. At the national level, the Gambia remains steadfast in its commitment to promoting human rights and establishing a vibrant democratic environment. The establishment of a National Human Rights Commission and entrenchment of a free, independent, and impartial judiciary provide a solid framework and a sense of security for our citizens, thus ensuring they have a place to seek redress for injustice. I am happy to report that since 2017, the Gambia has neither recorded a single political prisoner, nor has any journalist or human rights activist been jailed in the Gambia. Proudly too, in August 2024, the Gambia was recognized as one of Africa's leading defenders of freedom of expression and ranked third in Article 19's Global Expression Report 2024. We will continue striving to better our situation. Mr. President, as committed advocates of peace and security, respect for basic rights and freedoms, and the application of international law, we stand firmly against injustice, no matter where it occurs. No doubt, as a nation of peace, guided by democratic principles, we have learned valuable lessons to act upon and share. With the help of the international community, we are steadily taking steps to bring closure to the saga of the victims of dictatorship in our country. So far, we have successfully managed the transitional justice and reform processes. Moving forward, we count on your support in the next critical stages of ensuring justice, reconciliation, reparation where necessary. The Gambia will continue advocating preventive approaches to peace building to avert future conflicts. Once again, I take this opportunity to express our appreciation of all the support the UN Peace Building Commission has been extending to us. Mr. President, the ongoing conflicts in Palestine, Sudan, the Sahel, Ukraine and Russia, the Democratic Republic of Congo, Libya, and other conflict zones demand the international community's immediate intervention. We must explore all diplomatic means to restore lasting peace worldwide and free all innocent people, particularly women and children, from the calamities of war. We call on the international community to prioritize support for the post-conflict reconstruction of Gaza and the improvement of economic conditions in the West Bank, even though
the situation in that region is extremely serious. The intense destruction of lives and property continues. The Israel occupation, expansion of settlements, blockade of Gaza, and restrictions in the West Bank, together with the threat of intensifying the war to a regional conflict, continue to worsen the ongoing tensions in the Middle East. Accordingly, I call on the United Nations, the international community, and the Organization of Islamic Cooperation, OIC member states, to join forces and urgently bring about permanent peace in Palestine. Through recognized structures, I am, as chair of the OIC, committed to stepping up efforts and exploring every possible diplomatic and peaceful channel to resolve the Middle East crisis. The OIC has been very active, and under my leadership will continue to promote and pursue peace in that region. Our common objective is to create a situation wherein Israel and Palestine coexist in peace and security under a two-state arrangement and within the recognized pre-1967 borders. With the sustained support of the OIC, the Gambia has stood as a beacon of hope for the oppressed Rohingya Muslims of Myanmar. Despite relentless efforts over the past 5 years, the oppressive regime of Myanmar has intensified its oppressive campaign through forced exile and unspeakable acts of violence. During my current 3-year tenure as OIC chairman, my office will be available also for dialogue to bring lasting peaceful relations between Iran, its immediate neighbors, and our Western partners. Globally, we have the collective responsibility of acting speedily to peacefully address the situation in Palestine, Sudan, Ukraine, and the Sahel region. Mr. President, we commend the efforts of the Kingdom of Morocco and the viability of the Moroccan Autonomy Initiative. The initiative aligns with the principles of the UN Charter, and it provides a platform for all parties involved in the Moroccan-Sahara conflict to engage in a UN-led dialogue for a permanent, mutually agreed political solution. With regard to recognition and respect for the One China principle, we continue to stand with China. The People's Republic of China represents renewed hope for global rebalancing towards justice, peace, and development. China's generous support to its southern neighbors through its numerous development cooperation initiatives has proven usefully impactful and strategic. Mr. President, migration has ever been a fundamental aspect of human development, and it significantly contributes to the growth of both home and host countries. The international community should address migration in a regulated manner and decriminalize it. Indeed, human beings should not risk losing their lives in pursuit of a better future. In this regard, the Gambia is collaborating with relevant countries to improve the plight of migrants, although we must discourage irregular migration. We are duty-bound to respect the rights of migrants and ensure they are treated with dignity, Mr. President. We recognize that dictatorship, conflict, climate change, poverty, and lack of opportunities are part of the root causes of migration. Economic sanctions imposed on states also contribute to forced migration. The long-standing US embargo against Cuba is an example. My view is that these embargoes should give way to renewed good neighborliness and cooperative relations between the two nations. The international community should address inequality and compassion and fulfill the commitment to the official development assistance pledge made by donor countries. As regards the original countries of migrants, we must uphold the ideals and principles of democracy, good governance, and wise resource management approaches, Mr. President.
In conclusion, the international community must prioritize diplomacy, dialogue and mutual understanding as we confront challenges of global concern. I also urge the private sector to collaborate with our governments in taking concrete actions towards our common goals. Simple yet impactful steps, such as supporting local initiatives, promoting inclusive policies, and engaging in global partnerships, can make a significant difference in the world order. Despite the challenges we face, there is immense potential for positive change through collective endeavors. Let us embrace a message of hope, resilience, and optimism for the future. Together, we can create a world where peace, sustainable development, and human dignity are not mere dreams, but a reality for all. I thank you for your kind attention. En nombre de la Asamblea, agradezco al presidente de la República de Gambia. La Asamblea escuchará ahora un discurso del excelentísimo señor Edgar Leblanc Fils, presidente del Consejo Presidencial de la Transición de la República de Haití. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui, malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première république noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée.
Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde qui, tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes
supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de Covid-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du XXIe siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires
comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officiel du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif, le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition, déterminé à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative, par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce Conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire: restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes,
à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un État de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des 3 dernières décennies, notamment la MINUSTA. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage
lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuite et de réparation pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entreprise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM,
a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect, de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Il exige de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette interdépendance que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissé pour compte. Vive Haïti, vive la coopération internationale. Demain, un autre pays, demain, un autre monde. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie, au nom de l'Assemblée, le président du Conseil présidentiel de la transición de la République de Haití. Seguidamente, la Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman al-Burhan, presidente del Consejo Soberano de Transición de la República del Sudán. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيد الأمين العام للأمم المتحدة، السادة الملوك ورؤساء الحكومات، السيدات والسادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخاطبكم اليوم باسم شعب وحكومة السودان، وبدءا يسعدني أن أهنئ السيد رئيس الدورة الحالية وفريقه متمنيا لهم التوفيق في ظل تزايد مهددات الأمن والسلم. هذه المهددات التي وضعت منظمتنا على المحك وتضررت مبادئ الحرية والسلام والعدالة وانتهك القانون الوطني، إذ أن السودان يؤمن ويدعم دور الأمم المتحدة ويدعم المبادرات الراعية لإصلاح وتطوير عمل أجهزتها، وخاصة مجلس الأمن لترسيخ التعددية والأمن الجماعي وصيانة حقوق الإنسان ومواجهة تحديات التغير المناخي والإرهاب المحفز عرقيا وأيديولوجيا. حضور الكرام، رحب السودان بموضوع الدورة الوحدة في التنوع لتعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية، كما يرحب
بالأولويات التي حملتها رؤية رئيس الدولة الحالية. كذلك يؤمن ويؤمن على ضرورة تنفيذ مخرجات قمة المستقبل، خاصة ما يلي إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليتمكن من وضع حد للأزمات واستمرارها، مما يهدد السلام الدولي والتوافق بين الأمم والشعوب. إن تنامي التصرفات الانفرادية خارج نطاق الأمم المتحدة بما يتنافى مع الميثاق والقانون الدولي، واستخدام وسائل وآليات الإكراه السياسي والاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية تساهم بشكل رئيسي في زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وإشعال الحروب، كما أن الانتقائية وازدواجية المعايير باتت السمة الغالبة الآن في العلاقات الدولية. سيد الرئيس، لعلكم تدركون حجم التحديات والتآمر الذي يتعرض له بلد السودان جراء حرب شنتها مجموعة تمردت على الدولة بدعم سياسي ولوجستي محلي وإقليمي، وتابعتم حجم الجرائم والفظائع والانتهاكات التي ارتكبتها تلك المجموعة المتمردة ضد الشعب السوداني وكيان الدولة السودانية، حيث بدأت هذه الحرب بمحاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، وسرعان ما تغيرت إلى حرب شاملة ضد الشعب السوداني ودولته، واستحقت من خلال ما رصد لها من جرائم تطهير عرقي وتهجير قسري وإبادة جماعية ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع، أن تصنف هذه الميليشيا كجماعة إرهابية، فهي تمارس جميع هذه الجرائم باستمرار. وبكل أسف تجد هذه المجموعة الدعم والمساندة من دول في الإقليم تمدهم بالمال والمرتزقة والغطاء السياسي لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في تحدي صارخ للقانون والإرادة الدولية. سيد الرئيس، إن جرائم هذه المجموعة الإرهابية طالت حتى مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات ومنقولاتها، حتى الأمم المتحدة لم تسلم مقارها ومنقولاتها، وظلت هذه المجموعة الإرهابية المملوكة لآل دقلو تتحدى القوانين والالتزامات الدولية دون الاكتراث من العواقب، وما رفضهم لمقررات إعلان جدة ورفضهم لقرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى دارفور واستمرارهم في التطهير العرقي في دارفور. وآخر تحدي لهذه القرارات واضح في عدم الامتثال للقرار الخاص بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. سيد الرئيس، أنا أتساءل هنا، لماذا لم تتخذ المنظومة الدولية إجراء حاسما ورادعا حيال هذه المجموعة ومن يقف خلفها، رغم كل ما ذكرت وكل ما شاهده العالم من ارتكاب لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ورفض لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية؟ هذا الأمر يعزز ما ذكرته من ضرورة إصلاح مجلس الأمن حتى لا تصبح ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب والمساءلة سمة من سمات هذه المنظمة. سادة والسيدات، هذا العدوان المدمر الذي تقوده ميليشيا الدعم السريع مسنودة بدول في إقليمنا وفرت لهم الدعم المالي وسهلت لهم تجنيد وترحيل المرتزقة والسلاح، مما تسبب في قتل عشرات الآلاف وتهجير ملايين السودانيين من موطنهم، حيث أنهم يهربون من كل مكان تسحب إليه هذه المجموعات الغوغائية ويلجؤون إلى مناطق الحكومة وأماكن سيطرة القوات المسلحة، حيث يعيش ملايين السودانيين الآن في أمان. إن استمرار الهجمات الممنهجة التي تقودها هذه الميليشيا يزيد يوميا من معاناة مواطنينا في كل مكان، لذلك سعينا مبكرا لإيجاد الحلول، حيث كان إعلان جدة من العام الماضي كافي لوقف الحرب وعودة الحياة، لكن القوى السياسية والإقليمية الداعمة لهذه الحرب كانت ترى غير ذلك، وأدى ذلك إلى الوضع الذي نعيشه اليوم. وفي سبيل تخفيف ورفع المعاناة عن المواطنين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية فتحنا حدودنا ومطاراتنا وأزلنا كل القيود والإجراءات التي يمكن
أن تعطل أو تعرقل دخول المساعدات إلى المحتاجين. سيد الرئيس، حضور الكرام، أن حكومة السودان ماضية بعزم في سياساتها لتسهيل العمل الإنساني وحماية القوافل والطواقم الإنسانية والطبية، وتؤكد التزامها التام بالقانون الدولي الإنساني وإجراءات حماية المدنيين الذين تقع على عاتقنا مسؤولية حمايتهم، حيث يتعرض النساء والأطفال في مناطق سيطرة الميليشيا لكل أنواع الانتهاكات، ووصل الأمر أحيانا إلى بيعهم في الأسواق. إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها جزء كبير من شعبنا الآن بسبب عدوان ميليشيا دقلو تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي والمنظمات للإيفاء بالالتزامات الدولية المعلنة بتقديم العون المطلوب واللازم لملايين الفارين والنازحين واللاجئين. ومن جانبنا فعلنا وسنفعل كل ما من شأنه إيصال المساعدات إلى المحتاجين. وفي هذا المقام لا بد أن نشكر كل دول الجوار التي استقبلت الفارين واللاجئين، والدول والمنظمات التي قدمت المساعدة للشعب السوداني. سيد الرئيس، إننا أمام تحدي كبير، وهذه المنظمة الأممية يجب أن تطلع بمسؤولياتها في حماية الدول النامية من أطماع الدول التي ما زالت تعتقد أنها ستتحكم في مقدرات الشعوب بما تملكه من قوة أو مال. نقول لهم إن الشعوب إرادتها أقوى من كل ذلك، وستنتصر في النهاية إرادة الشعوب. إن كثير من الأزمات ومن ضمنها ما تعيشه اليوم بلادي أسبابها ما ذكرت في مقدمة خطابي من ازدواجية المعايير والإكراه السياسي والابتزاز الاقتصادي، وعجزنا كمنظومة منوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين من ردع من يتحدى هذه الإرادة الأممية. سيد الرئيس، إن سوق المبادرات وتوجيه مقترحات الحلول لخدمة جهات معينة أو لتلبية مصالح دول بعينها أصبحت هذه الأساليب غير مقبولة وليست ذات جدوى في دولنا النامية التي تكثر فيها النزاعات المفتعلة. فالملكية الوطنية للحلول هي الطريقة الأمثل للمعالجة. إننا في السودان سعينا منذ بداية العدوان على الدولة في سبيل وقف الحرب وإنهائها لتجنيب البلاد الدمار الذي تتعرض له بسبب اعتداءات ميليشيا الدقلو على الشعب السوداني والبلاد. لذلك انخرطنا في كثير من المبادرات البناءة، وما زال يحدون أمل في مساعدتنا على إيقاف هذه الحرب بما يضمن كرامة الشعب وسيادة الدولة وعدم العودة مرة أخرى للحرب، مع وجوب المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. لذلك فإن خارطة إنهاء الحرب في السودان واضحة المعالم. فأولا يجب أن تنتهي العمليات القتالية، ولن يتم ذلك إلا بانسحاب الميليشيا المتمردة من المناطق التي احتلتها وشردت أهلها وتجميعهم في مناطق محددة وتجريدهم من السلاح ليتمكن المواطنون من العودة إلى مناطقهم، حيث يسهل وصول المساعدات إليهم وتفتح الطرق والمطارات وتعمل وسائل الإنتاج. ثانيا يعقب ذلك عملية سياسية شاملة تعيد مسار الانتقال السياسي الديمقراطي ووضع الحلول المستدامة بملكية وطنية تمنع تكرار الحروب والانقلابات العسكرية. سيد الرئيس، الحضور الكرام، هنا أؤكد أن القوات المسلحة السودانية وهي من أقدم مؤسسات الدولة تعمل بمهنية تامة دون الارتهان لأي كيان سياسي، ملتزمة تماما بعملية التحول الديمقراطي وحق الشعب السوداني في اختيار من يحكمه. لذلك فهي حريصة على الوفاء بالتزامها الأول الذي ضربته بعد ثورة ديسمبر المجيدة في العام 2019، وفي تسليمها السلطة لأي حكومة توافقية أو منتخبة، ولن تسمح بعودة النظام السابق الذي رفضه الشعب إلى سدة الحكم مرة أخرى. وتؤكد التزامها بالمساهمة الإيجابية في تسهيل عملية الانتقال إلى الحكم المدني، كما تجدد حكومة السودان التزامها بالبحث عن السلام مع كل المجموعات التي لا زالت تحمل السلاح، مع التزامنا بإكمال اتفاق سلام جوبا الموقع في العام 2020. سيدات والسادة، في ظل هذه الحرب ظلت القوات المسلحة السودانية ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني
واتفاقيات وبروتوكولات جنيف وبذل أقصى الجهود لحماية المدنيين وتسهيل المساعدة في إيصال العون الإنساني لمختلف مناطق السودان. وأقول لكم السيد الرئيس أننا في حكومة السودان مستعدون للانخراط في أي مبادرة تنهي هذه الحرب متى ما كانت هذه المبادرة تدعم الملكية الوطنية للحل وتنهي احتلال الميليشيا المتمردة للمناطق المختلفة، وبما يضمن كرامة الشعب السوداني ووحدة وسيادة الدولة على أراضيها كخطوة أولى وضرورية لاستعادة المسار الديمقراطي. ولن يكون مقبولا لحكومة وشعب السودان مشاركة أي دولة أو منظمة دعمت الحرب أو شاركت في قتل السودانيين وتشريدهم سواء بالإمداد بالسلاح أو تسهيل عبوره أو قدمت الدعم السياسي أو أي نوع من أنواع الدعم فيما يلي العدوان على الدولة السودانية وشعبها. وهنا أؤكد أننا ماضون في هزيمة ودحر هؤلاء المعتدين مهما وجدوا من دعم ومساندة وغطاء سياسي. سيد الرئيس، لزاما أن أشكر الدول والمنظمات والمجموعات الحقوقية والطوعية التي وصفت ما يجري في السودان وصفا صحيحا، وأحيي ويشيد بمخرجات قمة المنامة وقمة البحيرات برواندا واجتماع منظمة التعاون الإسلامي بياوندي رغم ما أحيك من قراراتها من مؤامرات، حيث جميعها وصفت ما يجري بأنه تمرد من ماليزيا على الدولة السودانية. وإننا سيادة الرئيس نريد من هذه المنظمة الأممية حتى نكبح جماح الجماعات المسلحة ونردع أي محاولة في المستقبل يمكن أن تحدث في دول أخرى. يجب علينا أن نوصف تمرد ميليشيا الدعم السريع وصفا حقيقيا بأنها قوة مسلحة تمردت على الدولة وارتكبت جرائم ترغى لتصنيفها كجماعة إرهابية، وهذا من أوجب واجبات هذه المنظمة. سيد الرئيس، قبل أن أختم حديثي، تؤكد حكومة السودان موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ضمن حدود 67 والإنهاء الفوري على غزة وعلى لبنان، ونوصي بقبول عضوية فلسطين الكاملة في هذه المنظمة. ختاما، أجدد شكر وشعب حكومة السودان لكل من وقف إلى جانبه في هذه المحنة التي تعرض لها، فما زال الاحتياج لاستمرار المساعدات وتقديم الدعم لملايين المحتاجين مطلوب. ولك الشكر والتقدير السيد الرئيس والحضور الكرام، وأؤكد وأقول أن إرادة الشعب ستنتصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Agradezco al presidente del Consejo Soberano de Transición de la República del Sudán. La Asamblea escuchará ahora un discurso del excelentísimo señor Carlos Manuel Vila Nova, presidente de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Senhor Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, distintos chefes de Estado e de Governo, ilustres delegados, minhas senhoras, meus senhores. É com subida honra que me dirijo a esta nobre Assembleia em representação de São Tomé e Príncipe, um pequeno Estado insular que, como tantos outros, enfrenta os complexos desafios do nosso tempo. Em nome do povo de São Tomé e Príncipe, gostaria de lhe felicitar, Sr. Presidente, e endereçar igualmente ao Secretário-Geral, António Guterres, as nossas vivas felicitações. Excelências, é-me fácil, tal como é simples para qualquer um dos presentes nesta Assembleia, afirmar que o que avulta em relação à problemática internacional é a incerteza e a insegurança que marca tanto o presente como o futuro. Pequeno Estado insular, o meu país está na linha da frente das consequências das mudanças climáticas,
e a crise climática representa a maior ameaça existencial às nossas populações, embora sejamos responsáveis por uma fração ínfima das emissões globais de gases de efeito de estufa. Somos dos que mais sofrem com os seus impactos. O aumento do nível das águas do mar, tempestades mais frequentes e intensas, a erosão costeira e a perda da biodiversidade ameaçam não apenas os nossos meios de subsistência, mas também a nossa própria existência. É por isso imperativo que a comunidade internacional reforce os seus compromissos com o Acordo de Paris e assegure que as vozes das nações mais afetadas, como a nossa, sejam ouvidas e integradas em ações concretas. Clamamos por uma ação global que não seja apenas ambiciosa, mas também urgente. A COP29 sobre as mudanças climáticas, que se realizará no próximo mês de novembro, em Baku, Azerbaijão, será uma oportunidade crucial para reafirmar o compromisso coletivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados. No entanto, compromissos não têm sido suficientes. Precisamos de ações concretas e imediatas para mitigar os impactos da crise climática. Exortamos os maiores emissores a cumprir as suas obrigações históricas e morais, reduzindo drasticamente as suas emissões e honrando o financiamento climático prometido aos países em desenvolvimento, que estão a pagar o preço de uma crise que não causaram. Além disso, apelamos para uma expansão dos mecanismos de financiamento para a adaptação, pois precisamos de fortalecer a nossa resiliência. Já estamos investindo em soluções inovadoras de adaptação, como o uso sustentável dos nossos recursos marinhos e a implementação de energias renováveis. Contudo, os nossos esforços precisam de ser ampliados e, para isso, é necessário o apoio da comunidade internacional. Senhoras e senhores, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, continuam sendo um farol para o nosso progresso. Para nós, o desenvolvimento sustentável não é uma escolha, mas sim uma necessidade. A nossa visão de futuro está alicerçada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e é neste sentido que lutamos por um equilíbrio entre o crescimento econômico, proteção ambiental e justiça social. Contudo, o prazo para alcançá-los está a aproximar-se rapidamente e para muitos de nós ainda há um longo caminho a percorrer. O apoio ao desenvolvimento deve ser renovado e novos modelos de parceria entre nações devem ser explorados. Reafirmamos o nosso compromisso com as ODS, mas sem um ambiente internacional que promova o comércio justo, o financiamento acessível e a paz, os nossos esforços serão limitados. Solicitamos o apoio da comunidade internacional para que a nossa transição para uma economia verde seja acelerada e para que possamos juntos ser exemplos de como o desenvolvimento sustentável pode transformar sociedades e assegurar a prosperidade para as gerações futuras. Por outro lado, não podíamos deixar de mencionar a importância de se fortalecer as instituições multilaterais e garantir que todos os Estados, independentemente do seu tamanho ou poder econômico, tenham voz nas decisões globais. O multilateralismo é o nosso melhor instrumento para enfrentar os desafios coletivos que ultrapassam fronteiras. Senhoras e senhores, a paz e a segurança global enfrentam ameaças crescentes, desde conflitos armados até a proliferação de armas de destruição em massa. O continente africano continua a ser palco de conflitos prolongados, que resultam em sofrimentos profundos e inaceitáveis. Conflitos esses que demonstram a necessidade de maior intervenção diplomática e de soluções africanas para os problemas africanos. São Tomé e Príncipe apela à comunidade internacional para intensificar os esforços de mediação e de apoio à resolução pacífica de conflitos em África, sempre respeitando a soberania das nações. A paz é a base sobre a qual construímos o desenvolvimento. Infelizmente,
continuamos a testemunhar a escalada de conflitos em várias partes do mundo, como o recente agravamento da situação na faixa de Gaza e no Líbano. São Tomé e Príncipe reafirma o seu compromisso firme com os princípios da paz e dos direitos humanos e apela ao respeito pela soberania dos Estados e à intensificação dos esforços diplomáticos para a resolução pacífica de conflitos. Não pode haver desenvolvimento sem paz, e a paz só é possível com justiça. Excelências, o futuro que desejamos deve ser construído sob os alicerces da cooperação, da solidariedade e da compreensão mútua. A pandemia de Covid-19 demonstrou a interdependência das nações e a necessidade de respostas conjuntas para os desafios globais. Precisamos continuar a reforçar o multilateralismo, promovendo a partilha de conhecimento, de recursos e de soluções inovadoras. São Tomé e Príncipe reafirma o seu compromisso inabalável com os princípios que regem esta organização. Acreditamos que, através do diálogo e da cooperação, seremos capazes de enfrentar os maiores desafios do nosso tempo, desde as mudanças climáticas até a pobreza, passando pela promoção dos direitos humanos e de equidade. Senhoras e senhores, a Organização das Nações Unidas completa este ano 79 anos da sua existência. É um tempo de vida que confere estatuto especial à ONU. Com efeito, esta constatação não pode ser desperdiciada. São, de facto, quase 8 décadas de labor intenso e experiências irrepetíveis, como nenhuma outra organização atingiu, no esforço de obtenção e manutenção da paz e da consulta de outros bens públicos globais. É mister enaltecermos, nesta ocasião, o empenho inelutável do Sr. Secretário-Geral, cuja ação em todas as frentes sensibiliza-nos profundamente. Diante dos nossos persistentes dilemas, é imperioso trazer para o cenário mundial um novo conteúdo de esperança. Este é um objetivo e um papel incontornável das Nações Unidas, mas essa missão é igualmente nossa. A aflição atual do mundo não é uma inevitabilidade. Se esvaziarmos as Nações Unidas e se cada Estado incorre no espírito de cada um lutar por si, então o resultado será deixar sem respostas problemas globais como as guerras, crises econômicas, crises ambientais, dentre outros males. O mundo mudou desde a criação desta organização. O sistema internacional, tal como as suas instituições, deve evoluir para refletir as realidades e necessidades do presente. Defendemos a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para que ele seja mais representativo e eficaz na sua missão de manter a paz e segurança global. O mundo multipolar que hoje vivemos exige uma ONU mais inclusiva e dinâmica. Dizendo isto, saliento a necessidade de se pensar a África como parte do todo. Não podemos continuar com um Conselho de Segurança que reflete as estruturas do poder de 1945, um período em que a maioria dos atuais Estados africanos ainda estavam sob o domínio colonial e, por isso, sem voz nos assuntos internacionais. Esta subrepresentação do continente está igualmente patente noutras estruturas de governança global, como são as instituições financeiras internacionais, e urge que se altere. Excelências, também gostaria de aproveitar esta ocasião para fazer eco de um apelo que ressoa aqui nesta Assembleia há décadas: a necessidade de pôr fim ao bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto contra a República de Cuba. Este bloqueio está ultrapassado e contrário aos princípios da coexistência pacífica e solidariedade entre as nações. O povo cubano tem demonstrado resiliência, mas é hora da comunidade internacional, em particular as Nações Unidas, intensificar os seus esforços para que esta injustiça seja corrigida, em nome da paz e da dignidade humana. Reafirmamos também o nosso apoio a Marrocos e felicitar as iniciativas políticas desenvolvidas na busca de uma solução pacífica e credível para o diferendo. Saudamos ainda os projetos estratégicos lançados pelo Reino de Marrocos, como o gasoduto Marrocos-Nigéria e a iniciativa da África Atlântica, que refletem a visão da integração regional e crescimento sustentável.
Excelências, ao concluir, gostaríamos de reafirmar que a nossa presença aqui é um testemunho da nossa fé nas Nações Unidas e nos seus ideais. Apesar dos nossos recursos limitados, trazemos à mesa global a nossa vontade incansável de contribuir para um mundo mais justo, mais seguro e mais sustentável. São Tomé e Príncipe está pronto para fazer a sua parte e continuar a trabalhar lado a lado com todas as nações presentes na construção de um futuro melhor para todos. Muito obrigado. En nombre de la Asamblea General, agradezco al presidente de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe. La Asamblea escuchará ahora un discurso de Su Majestad el Rey Letsi III, Rey del Reino de Lesotho. Pido a protocolo que acompañe a Su Majestad, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Your Excellency, the President of the 79th session of the General Assembly, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency Mr. Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Mr. President, I wish to congratulate you on your well-deserved election to the office of President of the 79th session of the General Assembly. I'm confident that with your vast experience and wealth of knowledge, you will successfully guide the Assembly to live up to its commitments. I therefore assure you of my delegation's full support and cooperation in all your endeavors. I would also like to pay my tribute to your predecessor, Mr. Dennis Francis, for the excellent manner in which he discharged his duties as President of the Assembly during the 78th session. To Secretary General Mr. Antonio Guterres, I express my country's deep gratitude and unwavering support for your exceptional work on behalf of humanity, especially amidst the significant challenges facing multilateralism today. Under your leadership, the United Nations has navigated numerous obstacles, including the COVID-19 pandemic, escalating debt crises, and the impacts of climate change. In your address to the General Assembly, you highlighted the importance of peace within communities, peace with justice, peace with dignity, and peace with nature, emphasizing that building peace is humanity's greatest responsibility. The UN was founded on the belief that nations can and should live together in peace and work with each other to resolve conflicts peacefully for the betterment of our lives. It also established the framework for justice, respect for international law, and the promotion of global socio-economic development. As the UN celebrates its 79th anniversary this year, we must reaffirm the enduring conviction of our founders and reassert their sense of purpose. As I stand here today, I resonate with these sentiments, drawing from our nation's history and experiences. This year, Lesotho commemorates 200 years since the founding of the Basotho Nation.
with the pinnacle of this celebration occurring on the 4th of October. What, then, can we as a smaller nation contribute to the global discourse on peace? Mr. President, Lesotho was founded on the principle of peace, kgotso. Our founder, Morena Moshoeshoe I, cherished peace as one of his core values. Writers and researchers have described him as, and I quote, "no common man," as someone who stands out clear in the light, original, able, enlightened, and upright. His humanity, his mildness, his love of peace and justice, his horror of war, his forbearance under extreme provocation are conspicuous upon every occasion. End of quote. These are qualities that have inspired us as Basotho. Morena Moshoeshoe I was able to bring together different tribal groups, avert conflicts, and negotiate lasting peace that to this day we strive to maintain. Basotho are a nation built on tolerance, inclusion, and unity, which are also the key principles enshrined in the Secretary General's new agenda for peace. It is in this context that we hail as most appropriate the theme chosen for our general debate this year, namely, leaving no one behind, acting together for the advancement of peace, sustainable development, and human dignity for present and future generations. The relevance of this theme at the present juncture in international relations is beyond doubt. Through collective action, we can conquer the challenges facing humanity and realize a sustainable future for all. However, this will require leaders with humanity, mildness, a love of peace and justice, horror of war, and forbearance under extreme provocation. These are ideals that can be achieved. My ancestor, as testified by many, was the embodiment of these traits which built a nation that stands to this day. Business as usual will not preserve our world as we know it. The enjoyment and exercise of human rights and attainment of sustainable peace and development require a deliberate, fundamental shift and commitment by the world's leadership. In the words of another of my ancestors, and I quote, "Always be slow to take arms at all times. I beseech you, lean upon this rod of peace. Always keep it clear in your mind that it is far more profitable to harvest food in the grain fields than to kill men in the battlefields." End of quote. In today's rapidly changing world, the UN has continued to forge peace in conflict-ridden areas around the world, promoting human rights and lifting thousands out of poverty. Lesotho reaffirms its commitment to advance this collective vision of an effective United Nations to ensure a prosperous and a lasting future for all our people. Mr. President, the world faces significant challenges as the deadline for achieving the Sustainable Development Goals approaches. The 2024 SDG report
indicates that only 16% of the targets are on track to be met by 2030, while 84% show limited or reversed progress. The UNCTAD 2024 report highlights a troubling trend where 48 developing countries spend more on loan interest payments to developed nations than on essential services like education and health. This economic inequality drives migration, and as refugees seek better opportunities, often leading to xenophobia and conflict in host countries. Addressing this inequality is crucial for fostering inclusive development and ensuring global peace and stability. To enhance the implementation of the 2030 Agenda, my government plans to present its third voluntary national review on sustainable development in 2025. Achieving this goal requires stronger partnerships and increased financial support, particularly for vulnerable countries that are both least developed and landlocked. The current crises of hunger, poverty, disease, and climate change threaten to reverse the progress made over the last century. In Lesotho, climate change exacerbates environmental degradation, impacting agriculture, water resources, and energy supplies, leading to food shortages, which have compelled our government to declare a state of emergency in food security. However, we are committed to responding to these challenges by pursuing opportunities that will enable greater self-sufficiency for the country. Lesotho's stock in trade is a high-quality suite of renewable energy resources of sun, wind, and a plentiful supply of the purest mountain water. We are therefore in a position to establish a sustainable renewable energy and water economy. Our priority is to satisfy the deficit in our domestic energy demand and to export clean energy and high-quality water to the region. Our goal to fully meet commitments of the Paris Accord well in advance of 2050 will be attained, with the potential of Lesotho being among the first countries in Africa to be a fully carbon-neutral electricity generator. We seek our own opportunity to navigate our own way in this complex world. Mr. President, it is essential to restore dignity and hope for women, youth, and marginalized communities who continue to experience a disproportionate level of vulnerabilities and disadvantages. Gender equality and the protection of women and girls from violence are fundamental human rights that must be prioritized. The government of Lesotho has implemented policies and laws to address these issues in line with regional and international commitments. Additionally, we continue to combat diseases like HIV/AIDS, achieving significant progress with 95% of those living with HIV knowing their status, 94% receiving treatment, and 98% of those on treatment virally suppressed. Since 2010, we have successfully reduced new HIV infections by 74%, demonstrating our commitment to
to public health and social equity. Mr. President, global peace and security are under threat from terrorism, illicit arms flows, organized crime, cybercrime, and financial crimes, hindering progress towards sustainable peace. This worrying state of affairs demands collective and resolute action to protect global peace, security, and stability for the benefit of all humanity. Mediation has proven effective in saving lives, minimizing resource costs, and preventing infrastructure destruction while facilitating reconciliation between opposing parties. Despite the UN's focus on peaceful dispute resolution, political tensions among member states have limited its mediation efforts. It is therefore essential for the UN Security Council to take a proactive leading role in the mediation of disputes. To achieve this, the Council must adopt a multilateral approach, as we believe this is the only way to ensure transparency, impartiality, and a sense of ownership of the mediation process by the wider UN membership. For this reason, we warmly welcome the Secretary General's new agenda for peace, which emphasizes the urgent need to rebuild mechanisms for managing disputes and enhancing trust among member states and regional frameworks. Mr. President, respecting and upholding human rights is a fundamental obligation of all states as outlined in the United Nations Charter. Self-determination and independence are essential rights that should be accessible to all people. We urge the full implementation of United Nations resolutions aimed at ending all forms of colonialism and occupation, particularly emphasizing the need for the self-determination of the people of the Western Sahara. Mr. President, the situation in the Middle East, especially the ongoing human rights violations in Gaza, requires urgent attention. We renew our call for a ceasefire, as both the General Assembly and the Security Council have repeatedly advocated for one. The high cost of war is a burden humanity should not bear. We believe in a two-state solution that allows Israelis and Palestinians to coexist peacefully and securely. Genuine dialogue and mediation, respecting the rights and concerns of both parties, are crucial for resolving the Palestine question. Additionally, we call for a mediated solution to the unilateral coercive measures on Cuba, as the international community has consistently demanded the lifting of the economic and commercial embargo. Cuba, like all member states, deserves the right to participate freely in international trade. And we also reiterate our call for the lifting of sanctions on Zimbabwe. Mr. President, to conclude, we would like to reiterate our belief in the principle of subsidiarity, recognizing the Security Council's primary responsibility for maintaining international peace and security. We therefore call for greater and more effective cooperation between the Council and regional organizations as outlined in Chapter 8 of the UN Charter. The strengthening of this cooperation
is crucial for the swift resolution of regional conflicts. We believe that the Security Council should be more representative of UN membership to ensure its decisions enjoy greater legitimacy. Therefore, we advocate for a comprehensive reform of the Security Council, supporting the common African position known as the Izulwini Consensus. We also believe that the UN should continue to be a place where all our aspirations for a better and secure life for humanity must be championed. Let us work together to build a United Nations that reflects a broad consensus among member states, reinforcing its central role in global governance and fostering collaboration with regional organizations while ensuring that all members respect its charter. I thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the King of the Kingdom of Lesotho. The Assembly will hear an address by Her Excellency Gordana Silyanovska-Davgova, President of the Republic of North Macedonia. I request protocol to escort Her Excellency and invite her to address the Assembly. Почитуван председателе на Генералното собрание на Обединетите нации, ценети екселенции, дами и господа. Поупатените во македонскиот случај знаат за сцилите и харибдите низ кои помина и се уште минува мојата татковина, малата балканска држава, која што иако индиректно, како една од 6 конститутивни југословенски републики, учествуваше во создавањето на Обединетите нации при приемот во ООН во 1993 година се соочи со голема неправда. Имено, таа беше примена под привремената референца поранешна Југословенска република Македонија, но и со дополнителен услов да преговара за изнаоѓање конечно решение за спорот за името. Во 2018 година беше подпишан и ратификуван Преспанскиот договор, пошто следуваа неуспешен референдум и уставни измени со кои Република Македонија формално правно стана Република Северна Македонија. Како професорка по уставно право и како поранешна членка на Венецијанската комисија, знам дека она што е легално не секогаш е праведно и легитимно, оти во случајот на мојата држава не се постапуваше во согласност со меѓународното и националното право, односно се заборави правото на самоопределување на секој народ, загарантирано со повелбата на Обединетите нации и уставот на СФРЈ од 1974 година. Линијата која што го двои легалното од праведното понекогаш е само пукнатина, но друг пат е длабок јас, па дури и бездна. Тој јас, таа бездна, најчесто и најтешко ги погодува малите народи и држави, кои што се први жртви на силата, на судирот меѓу силата и правдата, оти може да биде непремостлива препрека за остварување на правото на прогрес. Се разбира,
новото име е формално правна реалност и мојата држава, Република Северна Македонија, како одговорна земја членка на Обединетите нации и на НАТО, ги исполнува меѓународните обврски, но членството во ЕУ, заради кое го прави тоа, не само што не се оствари, туку македонските граѓани сега се пред нов, повторно последен услов за уште една уставна измена, но не за членство, туку за почеток на преговорите и тоа по втор пат. За нас, членството во ЕУ по 20 години преговори и дури 16 позитивни извештаи од Европската комисија наликува на господинот Годо. Оти го чекаме од 2005 година, охрабрувани од меѓународните представници со рефренот «Уште само овој услов, уште само оваа остапка, уште само оваа уставна измена». Така станавме суи генерис држава со 36 уставни измени за 30 години, закотвена во во геополитичкиот регион наречен Западен Балкан. Како мирољубива држава, посветена на добрососедството и на регионалната соработка, очекуваме разбирање и соработка со нашите соседи, без закана со вето, зашто каде што има вето, честопати нема правда. Ветото стана инструмент за билатерализација на евроинтеграцијата, односно нејзина стагнација, во услови на конфликт на европското тло, стагнацијата на евроинтеграцијата не само што ги демотивира македонските граѓани и ги забавува реформите, туку и го дестабилизира регионот на југоисточна Европа, оставајќи простор за продор на малигни, империални и великодржавни влијанија. Проширувањето мора да се врзе за меритократските копенхагенски критериуми и да се ослободи од ветоизацијата, врзана за обидот за ревизија на историјата и непочитување на националниот и културниот идентитет. Од нашите европски и стратешки партнери очекуваме разбирање и праведно деблокирање на процесот на преговорите за членство во Европската Унија, отфрлање на двојните стандарди и почитување на сопствените принципи и вредности вградени во основните уставни документи. Европската реунификација е како недовршена симфонија без нас. Европската Унија не е само политички систем, туку и политичка филозофија во која веруваат најголемиот број македонски и балкански политичари, актери и граѓани. Интеграцијата е моќен мотив и клучна сила за демократскиот развој. Целосната интеграција на Балканот во ЕУ ќе стави крај на бескрајното прекројување на границите и на балканизацијата како феномен, но се разбира, балканските држави мора да се однесуваат според европските стандарди, регионално поврзувајќи се и соработувајќи. Драгоцено е искуството и очекувана е помошта на земјите од регионот, кои станаа дел од ЕУ, но и на оние кои што се на трасираниот европски пат. Мора да научиме да се подржуваме едни со други, како во случајот со ковидот, поплавите и пожарите, наместо да се блокираме на европскиот пат. Homo Balkanicus може да биде Homo Europicus кога сака. Ценети екселенции, линијата која што го двои легалното од праведното се провлекува не само во македонскиот случај, туку и низ речиси сите прашања што се на агендата на Обединетите нации, вклучително и оние опфатени во темата на годинешнава генерална дебата, не оставајќи никого зад себе, дејствувајќи заедно за унапредување на мирот, одржливиот развој и човечкото достоинство за сегашната
и за идните генерации. Соочени сме со големи прашања. Да почнам од најважното – мирот. Можен ли е праведен мир кога се соочуваме со се повеќе војни и со флагрантно кршење на повелбата на Обединетите нации? Можен ли е праведен мир со се подлабоката милитаризација на политиката и со новата трка во вооружувањето? Можно ли е човечко достоинство во амбиент на двојни стандарди, кога човечкиот живот не е еднакво вреднуван и кога страдањата на невините жртви во конфликтите не се еднакво третирани? Како да постигнеме праведен развој, втурнати во трката за профит на сметка на народите на планетата, кога глобалните ресурси се жртвувани, маргинализирани, фрлени на периферијата, заборавени во националните и корпоративните политики и акции? Како да се постигне социјална правда во услови на растечка економска, образовна, родова и дигитална нееднаквост меѓу државите и во самите држави, со се помалубројни победници и се побројни губитници на глобализацијата и дигитализацијата, првиве потонати во декаденција, а вториве во пауперизација? Како ќе обезбедиме генерацијска правда, ако продолжиме со неодговорната и неконтролирана експлоатација на ограничените ресурси? Како ќе се создаде безбедна и одржлива иднина за нашите потомци, ако се продолжи со екоцидните производствени практики и конзумерски навики што оставаат свет задушен од аерозагадувањето, затруен со пестицидите и затрупан со пластика? Со алармантното ниво на емисии на стакленички гасови, што забрзано водат до климатски промени со катастрофални последици, дали ние воопшто можеме да зборуваме за одржливост или пак треба да почнеме да размислуваме за преживување, способност за живење, sustainability versus habitability? Главниот проблем е што сите овие неправди се системски, што значи дека ако не се легализирани, тогаш се премолчено толерирани. Она што е легално, за жал, не секогаш е праведно и морално, да повторам уште еднаш. Зошто е тоа така? Во најпознатиот диалог за моќта и за правдата, Тукидид подсетува дека правдата е збор кој има вредност во расправиите меѓу луѓето само кога двете страни имаат подеднаква сила. Во останатите случаи, силните го прават тоа што можат, а слабите она што мораат. Но, Обединетите нации постојат за да го облагородат суровиот Тукидитов свет, со тоа што, обезбедувајќи правна еднаквост меѓу нациите, ќе скротат моќта на големите и ќе ги заштитат малите народи. Токму таа правна еднаквост е предуслов за постигнување на врвните цели на Обединетите нации: мирот и безбедноста, човековите права и одржливиот развој. Обединетите нации постојат за да го надминат или барем да го намалат јазот меѓу легалното и праведното. Пред голем предизвик сме. Како правното да стане и праведно, односно праведното легално, и како она што е легално и праведно да се имплементира? Почитувани присутни, нема едноставни, ефтини и безболни решенија за овој двоен предизвик. Тука, во оваа свечена сала на Генералното собрание, со години лидерите на светот ги споделуваат своите очекувања и разочарувања од Обединетите нации, што неретко осцилира помеѓу две вредности:
утопискиот оптимизам од една страна и нихилистичкиот песимизам од друга страна. Но реалноста е комплексна и содржи и успеси и неуспеси. Обединетите нации превенираа нова светска војна, но не успеа да ги превенираат и спречат регионалните конфликти, вклучително и војната во Украина и крвопролевањето на Блискиот Исток, чии сцени наликуваат на Герника од Пикасо. Светската организација крена милиони луѓе од сиромаштијата, но се уште не успева да ја искорени. Гладта, со правото на самоопределување, го забрза процесот на деколонизацијата, но не успева да го надмине јазот меѓу богатиот север и сиромашниот југ. Обединетите нации се главниот двигател за решавањето на глобалните безбедности, мигрантски, здравствени, еколошки, енергетски и климатски кризи, но ретко која од нив е потполно и праведно разрешена. Резолуциите на ова Генерално собрание ја одразуваат волјата на мнозинството нации, но не секогаш се доследно почитувани. Меѓународниот суд на правдата е крајната инстанца на правда меѓу државите, а сепак неговите пресуди не секогаш се спроведувани, па дури и се третираат како совети. Светот минува низ бурна геополитичка, економска, научна, технолошка и индустријска трансформација во која човекот има огромно влијание врз планетата. Се плашам дека ја уништува еденската градина и дека повторно ќе биде избркан од неа, ако не му помогнат Обединетите нации. Но надлежностите, структурите и процедурите на Обединетите нации како да се замрзнати во времето на нивното основање во 1945 година, наместо зголемена соработка и акција за горливите прашања, се интензивира геополитичкото ривалство и новата трка во вооружување, што забрзано не турка кон состојба што наликува на нова втора студена војна и на Орвеловиот свет. Ретко кога Обединетите нации ни биле толку потребни како денес, а сепак ретко кога Обединетите нации биле толку политички маргинализирани како што се денес. Дами и господа, почитувани колеги, за да се надмине оваа политичка маргинализација, потребен е нов дух на мултилатерализам, што ќе ги ублажи геополитичките ривалства и ќе ја зголеми довербата и соработката меѓу државите околу споделените предизвици. Тој мултилатерализам се потпира врз 3 столба. Првиот е доследното почитување на повелбата на Обединетите нации и на меѓународното право кое што постои за да ги заштити послабите од предаторските инстинкти на посилните. Во овој контекст, македонската држава цврсто стои на ставот дека територијалните претензии и обидот да се стекне територија со сила се флагрантно кршење на повелбата на Обединетите нации. Кога опасните преседани остануваат неоспорени, тие се трансформираат во толерирани практики што го загрозуваат светскиот мир и безбедноста. Затоа, ние ги поддржуваме заложбите за одржлив, праведен и траен мир во Украина, втемелен врз меѓународното право, вклучително и повелбата на Обединетите нации на тој план. Целосно се усогласивме со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија. Ова е важно за нас, бидејќи војните и конфликтите се одразуваат и на мирот и стабилноста на југоисточна Европа и Западниот Балкан, на мултилатерализмот зависи и од почитувањето на меѓународните договори.
Како држава посветена на добрососедството и регионалната соработка, ние ги почитуваме билатералните договори со нашите соседи и очекуваме и нашите соседи да ги почитуваат договорите без да го злоупотребуваат правото на вето. Вториот столб на мултилатерализмот е доследното спроведување на целите за одржлив развој и на сродниот Париски договор и рамката од Сендаи за намалување на ризиците од катастрофи. На национален план, со поддршка од Обединетите нации и од нивните агенции, ние ја вклучуваме агендата 2030 во нашите долгорочни развојни стратегии, политики и закони. Високо на нашата агенда се климатската акција и зелената и праведна транзиција, родовата еднаквост и борбата против дискриминацијата на жените и девојките, како и вклучувањето на младите во процесите на одлучување. 2/3 од целите за одржлив развој се директно поврзани со европското законодавство, па Обединетите нации ни помагаат во спроведувањето на европските реформи и за тоа сме им благодарни. Третиот столб на новиот мултилатерализам го гледам во поголемата посветеност кон реформа на Обединетите нации, што ќе биде суштинска, а не козметичка и корективна. Реформи што ќе го отклучат потенцијалот на Обединетите нации и ќе овозможат гласот на секоја држава, голема или мала, да биде еднакво слушнат и вреднуван. Првата група реформи треба да помогнат во усогласување на Обединетите нации со новите предизвици и новите развојни приоритети. Се почестите екстремни временски појави, предизвикани од климатските промени, се само предигра на тоа каква иднина не очекува нас и нашите потомци, доколку од корен не се промени односот на човештвото кон природата и планетата. Потребен ни е нов општествен договор, како што вели Жан-Жак Русо, но и нов природен договор, natural contract, како што вели Мишел Сера, со кој природата ќе ја третираме како партнер. Втората група реформи би ги опфаќала структурните и процедурите на Обединетите нации, почнувајќи од правилата за гласање, преку финансирањето до автономијата на генералниот секретар, како што реков, каде што има вето, нема правда. Неспорен факт е дека правото на вето е легално, но прашање е колку е праведно. Кога се користи за да се парализираат процеси, од кои што зависи исполнувањето на целите на повелбата и очекувањата на народите во светот, неопходно е Генералното собрание да добие поголема улога во одлучувањето како представничко тело на народите, во духот на We the Peoples, We the Nations. Легитимитетот на Советот за безбедност извира од Генералното собрание, па тој треба да функционира како своевидна коалициона влада на народите. Третата група на реформи би ги зајакнала механизмите на Обединетите нации за заштита на ранливите популации и групи, што е особено важно денес, кога бројот на жртвите и бегалците е на највисоко ниво од Втората светска војна. Ценети присутни, наредната 2025 година ќе славиме 80 години од основањето на Обединетите нации. Оваа година е последниот повик Обединетите нации или ќе станат мотор кој што ќе го движи светот кон похуман, поправеден и поодржлив поредок, втемелен врз инклузивно и одговорно владење, или ќе се сведат на пасивна бирократизирана структура, целосно зависна од главните актери во геополитичките процеси и односи. Само суштински реформирани, Обединетите нации можат да го надминат јазот меѓу легалното и праведното и да придонесат
kon vistinski transformiran svet во кој никој нема да биде ostaven i zaboraven. Like in the song of John Lennon, Imagine. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of North Macedonia. The Assembly will hear an address by His Excellency Luis Lacalle Pou, President of the Eastern Republic of Uruguay. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Buenas tardes para todos, el saludo a la mesa, el saludo a los presentes, a las distintas delegaciones. Hoy es mi último discurso aquí como presidente en la Asamblea y quiero aprovechar para saludar a todos los funcionarios, a toda la organización y especialmente a la delegación uruguaya que ha trabajado en estos años en equipo ante las Naciones Unidas. Como última intervención he estado revisando mis anteriores discursos. Y en esos anteriores discursos hay un hilo conductor, de la misma manera que está presente en mi concepción sobre la vida en sociedad interna en nuestro país y la de los estados cuando se relacionan entre sí. Este concepto es la libertad con responsabilidad, la libertad responsable. Y me atrevo a decir que la primera no existiría sin la presencia de la segunda. De hecho, la vida en sociedad trata del desarrollo del individuo y al mismo tiempo del bien común. Así lo ha enunciado nuestra Constitución desde la época de nuestra independencia y obviamente ha ido evolucionando con el cambio de las costumbres sociales. Es imposible entender a la humanidad sin entender las concesiones que los individuos hacen para el bien común. En el entendido que esencialmente somos seres sociales y esto termina satisfaciendo a cada uno de las personas, o por lo menos debería de poder hacerlo. Y esto es lo que me ha inspirado como presidente de mi país y el espíritu con el cual he venido a estas asambleas. Estoy convencido que la globalización se va a profundizar cada vez más y esta es una excelente oportunidad para entendernos más, para conocernos más y para aprovechar las sinergias del encuentro de distintas culturas. Eso va a ser posible siempre y cuando seamos tolerantes y respetuosos del país, de aquellos que piensan distinto. Al mismo tiempo, tenemos la obligación de profundizar el criterio de libertad y de justicia, sobre todo aquí, en el ámbito internacional. Y para que eso sea posible, todos debemos de hacer el esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades. Esfuerzo o concesiones, por supuesto, que no signifiquen ni pérdida de libertad, ni pérdida de independencia, ni pérdida de soberanía. Al mismo tiempo son necesarios mecanismos justos, donde el derecho internacional se aplique a todos por igual, sin importar el tamaño del país y sin importar el poderío económico.
tenemos que colaborar en construir un derecho internacional creíble y sólido. Acuerdos, tratados, convenciones, documentos que se firmen y que no se cumplan solo colaboran en erosionar a este derecho tan frágil como es el derecho internacional. Por supuesto que ningún país ha sido obligado a participar ni a pertenecer de estos organismos. Lo que eso no significa que podamos ser, y lo somos, críticos en el funcionamiento en varios aspectos. Pero ¿cuál es la otra opción? ¿Es aislarse? ¿Se entiende en este mundo tan interconectado a alguien que busque aislarse? Bueno, ¿verdad que no? Entonces, gran parte de las libertades dentro de nuestros países y en el concierto internacional, así como garantizar la justicia, recae en gobernantes y recae en los líderes. Y en este mundo moderno donde los discursos generan acciones, un líder importante, un gobernante importante, con su sola palabra ya genera consecuencias positivas o negativas, ya sea en su país o en el concierto internacional. Y eso nos obliga a ser mucho más cuidadosos al momento de poder estimular la unidad y no la desunión interna ni entre las naciones. La dinámica política ha llevado a que algunos líderes hagan de la división una herramienta para llegar al poder y para mantenerse en él. Porque claramente una cosa es defender creencias y valores propios o de un conjunto de individuos y otra es atacar las creencias y la vida de otras comunidades. En algunos países, tanto la democracia formal, las elecciones, la constitución, las leyes, como la democracia material, que es la que viven a diariamente los ciudadanos, la práctica defectuosa de estas hacen que la libertad sea un bien escaso. Y no puedo dejar pasar y no puedo dejar de mencionar lo que está sucediendo en Venezuela. Entre otras cosas porque esto no es nuevo en nuestra postura. Por suerte siempre estuvimos lejos de ese régimen autoritario e intolerante, que ha atentado contra la libertad y ha atentado contra el bien común. Todos sabemos lo que viene pasando ya hace mucho tiempo en este país. Y muchos gobiernos y muchos líderes mundiales han mirado para el costado. Por falta de interés, algunos de ellos, o lamentablemente algunos por interés. Yo creo que acá ya no se trata de presentar las actas de las elecciones, ni nada que se le parezca. Acá se trata de condenar el fraude, se trata de condenar el régimen y condenar no solo un proceso electoral viciado. Hay que hacerlo también con la persecución política, con la violación de los derechos humanos, con la prisión arbitraria. Sé que muchos gobernantes, jefes de gobierno, jefes de Estado, en este estrado han hablado al respecto. A mí me parece que ha llegado la hora de actuar. Ha llegado la hora de actuar por Venezuela, por los venezolanos. Y también, permítanme, que si la comunidad internacional es tolerante ante estas actitudes, solo resta esperar saber cuál va a ser el próximo país que va a verse sometido a lo que están sometidos los venezolanos. Otro punto que
he mencionado en mis anteriores discursos es el relativo al medio ambiente y a la economía. Los que tenemos como vocación desde muy jóvenes el cuidado del medio ambiente, siempre vimos ese divorcio, esa separación entre la economía y el medio ambiente. Y desde la primera vez que me tocó venir a esta asamblea he escuchado reclamos de distintos jefes de Estado al respecto. Bueno, con satisfacción puedo decir que ha habido una evolución bastante rápida al respecto, donde ahora se juntan, se entrelazan la economía y el medio ambiente. Eso es una muy buena noticia para la humanidad. Las finanzas sostenibles. Nuestro país ha sido pionero en emitir instrumentos como bonos o acceder a préstamos, donde el cumplimiento de objetivos ambientales, del cuidado ambiental, está entrelazado en tener mayores o menores intereses según el rendimiento. Y esto tiene un efecto en cascada muy interesante, que es primero que ayuda a los estados a financiarse y a cuidar el medio ambiente. Pero también el gobierno se puede dar vuelta y premiar o exigir a los productores, a los industriales, de que teniendo una economía limpia también se va a acceder a mejores posibilidades del cuidado y de obtención de prosperidad. Hace algunos minutos hablé del concepto de justicia en el derecho internacional, derecho que tiene un escaso poder coercitivo o con distinta aplicación según de quién se trata. Hay países contaminantes por excelencia y habemos países que estamos haciendo un enorme esfuerzo por revertir procesos y al mismo tiempo regenerar el ecosistema. Para que ese camino sea transitable a mediano y largo plazo, se deben cumplir tanto los objetivos internos de mejora de los procesos de cada país y al mismo tiempo asumir los compromisos económicos por parte de los países que lo han hecho. Más que asumirlos, cumplirlos. Porque la ausencia de ese cumplimiento lo único que trae aparejado es el desestímulo en el cuidado del ecosistema. Por último, quiero comentar otro punto que también he mencionado aquí, sobre el cual no ha habido un cambio positivo. Y estoy convencido que no es posible gozar plenamente de la libertad en la comunidad internacional si no hay libertad de comercio. Y el proteccionismo ha sido un freno al desarrollo de nuestros pueblos, generando un círculo vicioso donde se estimula el aislamiento y se estimula el proteccionismo ante esas barreras que se levantan. Tenemos que tener como rumbo un mundo más abierto a los bienes y servicios de otros países. Que eso no significa de ninguna manera descuidar la economía doméstica. Es posible tener políticas aperturistas y al mismo tiempo políticas de estímulo a lo nacional. Tenemos que construir un mundo más abierto si es que realmente creemos en la igualdad de oportunidades. La contracara de esto es claro, es la imposibilidad o es la renuncia a generar riqueza, a generar trabajo, al fin y al cabo, a generar prosperidad. Quiero repetir hoy un concepto que dije al terminar una de mis participaciones aquí en esta asamblea. Todos somos uno. Y en aquel momento refería a lo que nos había, si es que era necesario, nos había enseñado la pandemia. Si es que alguno todavía no se había percatado.
Con lo cual, además de ser una afirmación de sentido común, yo creo que a esta altura funciona o debería de funcionar como una guía cotidiana para el ejercicio del gobierno, tanto en lo interno como en la vinculación bilateral o multilateral. Créame que estoy convencido que progresaríamos mucho más rápido y progresaríamos mucho más unidos. Muchas gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Eastern Republic of Uruguay. The Assembly will hear an address by His Excellency Ratu Williame Mavalili Katunavere, President of the Republic of Fiji. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. President of the United Nations General Assembly, Your Excellency Philemon Yang, Secretary General Antonio Guterres, my fellow leaders. I bring you greetings from the people of Fiji. I would also like to offer sincere congratulations to you, Mr. President, on your election to your high office, and we wish you well in the discharge of your important duties. As this is my first United Nations General Assembly, I begin by reiterating the words of the first Prime Minister of Fiji, the late Ratu Sirka Misisemara, in his inaugural address to this Assembly in 1970, and may I quote, "We do not live by bread alone, and it is only from the firm base of sound moral and spiritual standards that we can go on to meaningful economic progress. Quality should not take second place to quantity, especially when we are estimating society, its life and accepted values. Quality is measured by standards, and these standards must be observed by larger nations as well as by smaller. But it is for the United Nations to set the standards and to disseminate them widely," unquote. This statement was made when the United Nations was celebrating its 25th anniversary with the theme, Peace, Justice, and Progress. In this Assembly, 54 years later, the theme of the 79th session, Unity in Diversity for the Advancement of Peace, Sustainable Development, and Human Dignity for Everyone and Everywhere, echoes similar sentiments. It resonates with us in its importance, its relevance, from when Fiji first joined the United Nations in its urgency in today's precarious global context. Climate change, sea level rise, pandemics, poverty, unsustainable development, conflicts, inequalities, injustice everywhere. The challenges are daunting. From Gaza to Sudan, Ukraine, Afghanistan, and beyond. Conflicts rage on as humanitarian needs escalate. These are the challenges we have been fighting since time immemorial. It is the background against which the United Nations was established in 1945. Today, the rapid evolution of technology has made us more connected than ever before in history. However, the more connected we are, the wider gaps between the rich and the poor, the developed and the developing world. Small island developed states who are on the forefront lines of climate change and sea level rise continue to grapple with the impacts of climate-induced disasters with devastating consequences for the ecosystem and vulnerable communities. Fellow leaders, this year, at least 72 countries whose population combined comprises almost half the world's total population have already or will soon select their own leaders at the polls. The world is in need of courageous leaders
who are willing to garner the political will and mobilize the resources to bridge the divide and seek solutions that benefit humankind. We have two choices before us: to give up and go home, or to stay the course, renew, redouble our efforts, rethink, and reform together. The choice we make will be our legacy. We choose the latter, not for ourselves, but for those coming after us. Strong international cooperation, diplomacy, and a commitment to upholding the principles of the United Nations are not only important, but dispensable. It is time to go back to the basics, the foundation and purpose of the United Nations Charter. We must invest in the empowerment of humankind and the protection of human rights. Fellow leaders, next year, the United Nations turns 80. The United Nations is only as strong as its member states. For 79 years, the global community has placed in trust in multilateralism and in the United Nations to foster cooperation, uphold human rights, and promote stability. We now live in an age of distrust, fueled by the increasing disconnect between people's expectations and inadequate responses to the multilateral system. It is our collective responsibility to counter misinformation and disinformation. Trust is a prerequisite for effective multilateralism. The continued success of multilateralism is critical. There is more to be done to ensure the voices of our countries are heard. An inclusive and responsive multilateral system must be able to respond and adapt to the challenges of today. The stakes are high for developing countries, including small island developing states and least developed countries that can continue to be left behind in the development race as we grapple with multiple crises. Despite our limited resources, the unfairness of the global governance system, and obvious inequalities, small island developing states continue to forge ahead. We do not have the luxury of time, nor can we justify inaction. Building economic resilience is a requirement for sustainable development in small island developing states. Recovery from the frequency and the magnitude of climate-related shocks, including disaster, are a costly affair. Mobilizing the upfront funding needed for adaptation remains a challenge as resources are focused on recovery and reconstruction. The adoption of the multidimensional vulnerability index for small island states opens a new chapter in the ongoing effort to safeguard the future of vulnerable developing countries. Mainstreaming multidimensional vulnerability index into existing practice with policies will help ease the economic burden for small island developing states when needed the most. Fellow leaders, cultivating a culture of peace is now more urgent than ever. The Blue Pacific continent knows the value of peace, having lived through its horrors of its absence. Our oceans and its diverse and vibrant lands have been a theater of the two world wars and a testing ground for the most dangerous weapons, the impacts of which are still felt today. Yesterday, the 25th of September, there was an unilateral test firing of ballistic missile into the Pacific Ocean. We urge respect for our region and call for cessation of such action. Under Principle 4 of the Ocean of Peace, as was endorsed by the Pacific leaders in Tonga last month, our statement reinforces the Pacific's peaceful example to uphold international law and urge others to refrain from actions that undermine peace and security in the Blue Pacific. Under Principle 12, the Oceans of Peace sets and champions the rules of responsible, peaceful, and deconflicting behavior. Fiji may be a small state, but through our leadership and stewardship roles in the region, we make a profound contribution to regionalism and multilateralism. Fiji's first ever foreign policy white paper builds on three interconnecting themes
of Fiji's foreign policy, sovereignty, security, and prosperity. Fiji's National Development Plan for 2025 to 2029 envisions empowering the people of Fiji through unity, based on the pillars of economic resilience, people empowerment, and good governance. True to the spirit of multilateralism, our bilateral, regional, and multilateral development partners are key part of our efforts. We commit to the principles of the 2050 strategy for the Blue Pacific continent and to the Pacific leaders' vision of a prosperous Blue Pacific continent. Fellow leaders, as a large ocean state, Fiji is a proud advocate for the United Nations Convention on the Laws of the Sea. Fiji has signed and will ratify the agreement on biodiversity beyond national jurisdiction in the lead-up to the Third Nations Oceans Conference in France. Fiji has ratified the World Trade Organization agreement on fisheries subsidies, which aims to eliminate harmful subsidies that contribute to illegal, unregulated, and unreported fishing. We call for concerted efforts at the World Trade Organization to finalize Part 2 of the Fisheries Subsidies Agreement that addresses subsidies to overfishing and overcapacity. Fiji reiterates the importance of understanding the vast ocean space, guided by science and data, in order to undertake risk-informed decisions. As the global community prepares for the climate COP in Baku, Azerbaijan, we call on countries to work together with the United Nations to implement the outcomes of the global stock take undertaken in COP28. Deep, rapid, and sustained reductions in greenhouse gas emissions in line with the 1.5 degrees Celsius must be vigorously pursued and accelerated. The phase-out of unweighted coal power, transitioning away from fossil fuels in energy systems will contribute to the achievements of net zero targets by 2050. Both adaptation and mitigation finances require a substantial increase. We call on states to commit to finalizing the new collective quantified goal and address glaring gaps in climate finance. The momentum from COP27 and COP28 on the Loss and Damage Fund and the Santiago Network must be accelerated in order to protect vulnerable communities who stand to lose most from the climate crisis, particularly in small island developing states and least developed countries. By 2050, around 240 of our coastal communities will be displaced due to sea level rise. 42 communities are in urgent need of relocation. With limitation of the multilateral climate financing architecture, Fiji has established the world's first national relocation trust fund to support our relocation costs. We have issued domestic and international green and blue bonds, piloted low-cost parametric insurance products for rural communities, and engaged in the private sector in climate resilience building. We call on our development partners to support our efforts. Fellow leaders, the Pact of the Future, adopted at the Summit of the Future earlier this week, opens pathways to new possibilities. The world deserves a future of peace, dignity, and prosperity. It's never too late. Mr. President, Excellencies, Fiji's commitment to multilateralism is unwavering. We will continue to work closely with the United Nations and all member states to advance efforts towards building a better, safer, and a fairer world for us all. And I thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Fiji. The Assembly will continue its consideration of Agenda Item 8, entitled General Debate. The Assembly will hear an address by His Excellency Teodoro Ngema Obiang Mangwe, Vice President in charge of National Defense and State Security of the Republic of Equatorial Guinea. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly.
Excelentísimo señor presidente del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus excelencias, jefe de Estado y de Gobierno y jefes de delegaciones. Excelentísimo señor secretario general de las Naciones Unidas. Distinguidos delegados, señoras y señores. En nombre y representación de Su Excelencia Obiang Basogo, Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, sean mis primeras palabras para felicitar al excelentísimo señor Philemon Young por su unánime elección como presidente de este 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los miembros de la mesa. Le garantizamos la absoluta seguridad y certeza de que contará con el apoyo y colaboración de la República de Guinea Ecuatorial durante la vigencia de su presidencia. Del mismo modo, felicitamos al excelentísimo señor Denis Francis, presidente saliente, cuya presidencia marcó la toma de muy importantes resoluciones que resumen el brillante liderazgo, así como el destacado dinamismo que supo imprimir durante su presidencia. Señor presidente, como bien reza el tema de esta 79ª sesión de la Asamblea General, no dejar a nadie atrás, actuar codo a codo para promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana en favor de las generaciones presentes y futuras. Un tema que está en consonancia con la actualidad mundial, que encierra enormes desafíos globales como los conflictos bélicos, la exacerbación de la existencia de grupos armados, el terrorismo, las crisis generadas por el cambio climático, las bandas criminales organizadas, la perspectiva de nuevas crisis sanitarias, las discriminaciones, así como la crisis alimentaria como consecuencia de los conflictos armados que la provocan o son susceptibles de provocar hambrunas en diferentes países. En efecto, este panorama nos obliga a todos a la necesidad y a la importancia de dar una mayor prioridad al multilateralismo y a la cooperación internacional, tan necesarios para hacer frente a estos desafíos globales con los que se enfrenta la humanidad en la actualidad, así como llevar a cabo la promoción del crecimiento económico sostenido y desarrollo sostenible de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y las conferencias recientes de las Naciones Unidas. Guinea Ecuatorial se mantiene inalterable en su posición ante los conflictos que se registran actualmente en todas las regiones y algunos países de la necesidad de priorizar la búsqueda por todos los medios, la pacificación y prevalencia de la paz en el mundo, a través de la diplomacia preventiva, las negociaciones y diálogos inclusivos para acabar con estos conflictos. Lanzamos un llamamiento a los países inmersos en los conflictos actuales y a todos los gobiernos que de manera directa o indirecta están implicados en los mismos por intereses geoestratégicos, económicos,
neocolonialista o de otro índole, que prioricen el diálogo y las negociaciones inclusivas de manera realista y pragmática para resolver dichos conflictos. La proliferación de tantos conflictos en todas las regiones del mundo es la mayor evidencia de la obsolencia, incapacidad e ineficacia que a día de hoy ha resultado ser el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo que se ve en la actualidad de este órgano decisorio son las luchas por intereses geoestratégicos que dificultan cada vez más la toma de decisiones unánimes que permitan resolver estas situaciones de conflictos y aliviar el sufrimiento de las poblaciones y la pérdida de vidas inocentes. Por eso, la justificación de la urgente necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poner fin a su obsoleta configuración que data de 1945 y que prevalece a la fecha de hoy, teniendo a África como la víctima principal al sufrir la grave injusticia histórica y la falta de aplicación del derecho internacional, por ser el único continente que carece de representación permanente en el Consejo de Seguridad. África, en el marco del consenso de Ezulwini y la declaración de Sirte, ha venido reclamando desde hace más de 20 años la corrección de esta injusticia. Eso es, la asignación a África de 2 asientos permanentes con todas las prerrogativas y derechos reservados a los miembros de esta categoría, y 5 asientos adicionales no permanentes en el Consejo de Seguridad. Esperamos que los conflictos o los contactos que están produciendo entre los miembros permanentes y el Comité de los 10 de la Unión Africana en el marco de esta problemática alcancen resultados satisfactorios que beneficien a todas las partes interesadas a fin de tener un Consejo de Seguridad capaz de promover un mundo más justo, pacífico, equitativo y próspero para todos. Señor Presidente, Guinea Ecuatorial está profundamente preocupada por la situación cada vez más grave que atraviesan los países del Sahel, con implicaciones muy negativas por el desarrollo de estos países y que afecta de manera directa o indirecta a los países de la subregión. Esta situación es fruto de las injerencias, presiones y bloqueos que los países del sur global son objeto por parte de algunos países, cuyo único fin es provocar desestabilizaciones y paralizar los esfuerzos de los países africanos para alcanzar la prosperidad de sus pueblos. No hay ningún país que está exento de problemas a nivel interno. Sin embargo, algunos países se han empeñado en ser jueces y árbitros para intervenir y dar lecciones a otros países en igualdad soberana, inmiscuyendo en los asuntos internos de otros países con una injerencia manifiesta. Todos los países del mundo, como soberanos que son, tienen el derecho de decidir con qué país desean mantener relaciones y firmar acuerdos bilaterales que beneficien a sus gobiernos y pueblos respectivos. Señor Presidente, no entendemos por qué hasta la fecha no se ha podido levantar totalmente el embargo contra Cuba y poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que se viene imponiendo a este país desde hace varias décadas. Guinea Ecuatorial hace un llamamiento al levantamiento inmediato del embargo impuesto contra Cuba y su exclusión de la famosa lista de estados que supuestamente
patrocinan el terrorismo. El levantamiento de este embargo se hace más necesario en este momento que adoptamos por consenso el pacto del futuro que preconiza el no dejar a ningún país atrás. Está más que claro que las economías africanas pueden convertirse en participantes importantes en las cadenas mundiales de suministros, aprovechando sus vastos recursos de materias primas necesarias para los sectores de la alta tecnología y sus propios mercados de consumo en crecimiento. Es por lo que África merece una atención prioritaria de las iniciativas de apoyo y financiamiento al desarrollo, con una decisiva materialización de los compromisos de financiación del desarrollo sostenible para la ejecución de los objetivos contenidos en la Agenda 2030 de la ONU y 2063 de la Unión Africana, y no dejen nadie atrás. Guinea Ecuatorial está comprometida con la promoción y protección de los derechos humanos como un tema global, incluyendo el Plan de los Derechos de la Infancia, la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, los derechos de las personas discapacitadas, derechos a la alimentación, a la vivienda, el derecho de los países a la explotación y comercialización de sus recursos naturales para hacer frente a las necesidades de sus poblaciones. En este contexto están también los derechos humanitarios, cuya violación sistemática se observa en los conflictos armados en curso, privando a las poblaciones en las zonas en conflicto de las necesarias ayudas humanitarias, tanto en alimentos como en las atenciones sanitarias. Guinea Ecuatorial manifiesta su gran preocupación por las crisis que están atravesando Haití y ve necesario llevar a cabo un análisis en profundidad sobre la crónica situación de crisis que viene asolando este país hermano y poder encontrar una solución sostenible. Para ello, seguimos proponiendo la celebración de una conferencia internacional de las Naciones Unidas para Haití. Concluyo mi intervención reiterando nuestras felicitaciones a nuestro hermano excelentísimo señor Philemon Yang y desearle éxitos rotundos durante su 79 presidencia de la Asamblea General y asegurarle el total apoyo de la República de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Vice President in charge of National Defense and State Security of the Republic of Equatorial Guinea. The Assembly will hear an address by Her Excellency Uduch Sengabao Senyor, Vice President and Minister of Justice of Palau. I request protocol to escort Her Excellency and invite her to address the Assembly. Secretary General Antonio Guterres, President Philemon Yang, Excellencies, ladies and gentlemen, Ali, and warm greetings from Palau. Mr. President, allow me to begin by congratulating you on your election as President of the 79th General Assembly session. We also extend our deep gratitude to former President Dennis Francis for his leadership over the past year,
And to Secretary General Guterres, we commend you for your tireless efforts in advocating for a more secure, prosperous, and sustainable world. It is this shared vision that unites us today. This year, Palau proudly celebrates 30 years of independence. On October 1, 1994, Palau became a sovereign nation, and shortly thereafter, the 185th member of the United Nations. To honor the journey that has brought us here, we have chosen the theme, Ar'ad A'otil Agaramalel Belau. The people are the anchor of Palau's conservation and identity. This phrase encapsulates what has sustained us through decades of both challenges and progress. Our people are the foundation of our efforts to protect our environment, culture, and way of life. This was further underscored during our voluntary national review, VNR, presentation that was done this year, which centered around the theme, harnessing our cultural heritage to build back better for a sustainable future. It highlighted the pivotal role of our culture and people in shaping a future that not only fosters development and enhances quality of life, but also safeguards our natural resources, homes, and the environment that has sustained us for generations. Mr. President, Palau begins its pursuit of equality with a critical role that women play in our society. It is crucial to leverage our recent advancements and collective experiences. This was highlighted at the first ever meeting of women in elected leadership held in Palau on September 20th, 2023. Over the past 4 years, we have undertaken initiatives that empower women in their traditional roles, such as the keepers of the Masai, Tarapach, enabling them to scale their entrepreneurial ventures and raise their profiles. These efforts are giving our women a pathway into entrepreneurship and business, amplifying their voices in new arenas. Food security is central to Palau's long-term resilience. We have set a national goal to reduce food imports from 80% to 60% by 2030. By promoting local food production, we not only preserve our traditions, but also combat non-communicable diseases linked to over-reliance on imported processed foods. As a small island developing state, SIDS, Palau, like many others, confronts unique challenges that threaten our economic development, environment, and survival. While SIDS contribute less than 1% of global greenhouse gas emissions, we bear the brunt of the climate crisis. Palau has experienced the unmistakable signs of climate change firsthand. More intense storms, landslides, and prolonged droughts are becoming the new normal. The ripple effect of climate disasters globally have caused the cost of imported foods to skyrocket, further jeopardizing our food security and economic stability. The global response to climate change is a matter of life and death. Through the Paris Agreement and other international frameworks, we have underscored the vulnerabilities of island nations like ours. One of the most urgent challenges for SIDS is sea level rise. Many of our islands sit just a few meters above sea level, leaving us vulnerable
to coastal erosion, flooding, and storm surges. This is not only a present threat, but an existential crisis for future generations. In Palau, we are taking steps to relocate critical infrastructure, including our national hospital and schools, to protect our people from rising waters and climate-related disasters. Adaptation is vital for our survival. Our National Adaptation Plan, NAP, prioritizes both immediate and long-term actions to build resilience. We focus on protecting our Maasai, vital ecosystems, and sustainable development, guided by our traditional conservation practice, Bul, which has sustained us for generations. Mitigation is equally important. Palau is committed to reducing carbon emissions and transitioning to renewable energy. Solar, wind, and ocean energy provide opportunities to reduce reliance on imported fossil fuels and secure a cleaner, more sustainable future. Our nationally determined contributions, NDCs, reflect this commitment. We remain mindful of the environmental impacts of renewable energy waste, such as solar panels and batteries, which require responsible management. As co-chair of the Ocean Panel, alongside Norway, Palau plays a vital role in shaping global ocean governance. The high-level panel for a sustainable ocean economy, now composed of 19 nations with the addition of the UAE, remains committed to advancing the sustainable use of oceans through science-driven policies. We expect the 2025 UN Ocean Conference in Nice, France, to be a pivotal moment for accelerating ocean action, and we encourage more nations to join us in this mission. As the first to ratify the Biodiversity Beyond National Jurisdiction BBNJ agreement, Palau remains steadfast in conserving and sustainably using marine biodiversity in areas beyond the national jurisdiction. This treaty symbolizes unity in safeguarding our oceans, and we urge international solidarity to ratify the BBNJ treaty swiftly so it can enter into force. Palau has also declared a national moratorium on deep sea mining, reaffirming our unwavering commitment to preserving marine ecosystems. We call on the global community to exercise vigilance in protecting marine resources until we have a thorough understanding of the impacts of deep sea mining. Our commitment to a sustainable blue economy is reflected in the Unlocking Blue Pacific Prosperity, UBPP initiative, launched at COP28. The UBPP unites Pacific Island nations in addressing the dual challenges of climate change and ocean health. Supported by the Bezos Earth Fund and other partners, we aim to achieve 100% effective ocean management and protect 30% of the Blue Pacific continent, covering over 1 billion hectares. Mr. President, Palau is set to assume the chair of the Alliance of Small Islands Developing States, AOSIS, from 2025 to 2026. We are committed to leading the group of 39 member states in advancing the Antigua and Barbuda Agenda for SIDS, ABAS, ensuring that our voices remain central in global discussions. Our priorities will include expanding access to climate finance, strengthening resilience, and promoting a sustainable future for all island nations. Mr. President,
Palau highlights the importance of the Multidimensional Vulnerability Index, MVI, in assessing the challenges faced by SIDS. Traditional metrics like GDP do not capture the economic and environmental shocks that disproportionately affect our nations. The MVI offers a comprehensive assessment to help us advocate for the support we need from financial institutions and global partners. Mr. President, we must address the urgent need for Security Council reform. The world has changed dramatically since the United Nations was founded, and the Security Council must evolve to meet today's realities. Equitable representation, including permanent and non-permanent members, is essential. We support Japan's bid for a permanent seat and believe that SIDS should also be represented on the Council to provide a voice for those on the front lines of global challenges. Finally, we continue to strengthen our national security through partnerships with allies, including the United States, Australia, Japan, and Taiwan. As Vice President and Minister of Justice, I emphasize the need for robust law enforcement and maritime cooperation frameworks. With Interpol membership and enhanced cyber defense capabilities, we are better equipped to protect our borders and our people. Palau reaffirms its strong and enduring relationship with Taiwan and calls for its meaningful participation in international organizations. Taiwan's exclusion undermines the principles of inclusivity and cooperation that the United Nations represents. UN General Assembly Resolution 2758 does not preclude Taiwan's involvement in efforts related to the Sustainable Development Goals, and we urge this Assembly to support Taiwan's rightful inclusion. Today, I stand before you with a call to action. We must unite to confront the existential threat of climate change, protect our oceans, and ensure that no nation, no matter how small, is left behind. We must prioritize science, conservation, and the well-being of our people. As President Whipps said earlier this year, the road ahead requires unity, resilience, and collective action. Palau cannot mitigate the climate crisis alone. We need global cooperation to reduce emissions and safeguard our planet for future generations. Komsulang, I thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Vice President and Minister of Justice of Palau. The Assembly will hear an address by His Highness Sabah Al-Khaled Al-Sabah, Crown Prince of the State of Kuwait. I request protocol to escort His Highness and invite him to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الوفود، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يسرني أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه،
وتمنيات سموه بنجاح أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعاتها. سيد الرئيس، أتقدم بالتهنئة لشخصكم الموقر وبلدكم الصديق لانتخابكم رئيسا للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن على ثقة بأن ما تملكونه من خبرة واسعة في العمل الدولي سوف يمكنكم من إدارة أعمالها بكل حنكة واقتدار، حيث أن رؤيتكم القاضية بأن الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للجميع في كل مكان لها أهمية بالغة وضرورة ملحة في عالمنا اليوم. كما أود كذلك أن أشيد بالجهود التي بذلها سلفكم السيد دينيس فرانسيس خلال رئاسته للدورة السابقة، وأثمن عاليا القيادة الحكيمة والمساعي البناءة لمعالي الأمين العام لهذه المنظمة العريقة، والتي تجلت في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، مستندا في جهوده على إنفاذ الرسالة السامية للأمم المتحدة، متمسكا بنصوص ميثاقها المرتكز على حفظ السلم والأمن الدوليين عبر رفع وتيرة الاستعدادات للخطوب الطارئة وفق آليات مبتكرة عمادها حقوق الإنسان وكرامته ومحورها تعزيز العدالة والقانون الدولي. سيد الرئيس، إن الحفاظ على فاعلية هذه المنظمة وإنتاجيتها مسؤولية تقع على عاتق الدول الأعضاء والمجتمع الدولي في مواجهة كافة أشكال التحديات. ففي الأيام القليلة الماضية عقدت قمة المستقبل التي حاكت واقع حال عالمنا اليوم وسلطت الضوء على تحديات جسيمة بحاجة إلى وقفة تأمل وإرادة جادة لإصلاح مؤسسات رئيسية من أهمها مجلس الأمن والمؤسسات المالية العالمية. وأن التاريخ مليء بمحطات انطلاق مختلفة، ولا نريد أن تكون قمة المستقبل هذه محطة عالمية لا تستثمر بالشكل الأمثل. فقد ثابر معالي الأمين العام مشكورا كي نقف ونتأمل في مسيرة عملنا المشترك في المجال المتعدد الأطراف، كما حرص على أن يجمع قادة الدول الأعضاء لنؤكد أن المخاطر تحدق بنا جميعا، ولا يوجد من هو بمنأى عن تبعات هذه المخاطر، فلا طريق أمامنا إلا من خلال التعاون والتعاضد نحو الأهداف المشتركة. سيد الرئيس، إن الحديث عن تجديد التضامن الدولي لا يصلح إلا بتوافر إرادة سياسية دولية جادة للإصلاح، خاصة في مجلس الأمن، وتحديث آليات العمل الدولي بما يقود إلى المواكبة المطلوبة لمواجهة ودرء أي خطر يهدد أمن عالمنا واستقراره. وللأسف نرى أن هذه الإرادة ما زالت مفقودة، حيث لمسنا عن قرب أن وجود تلك الإرادة السياسية يتطلب مناخا تسوده الثقة والمشاركة الفاعلة، وما ذلك إلا من منطلق إيماننا بأن مجلس الأمن هو المسؤول الأول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويجب أن يبنى العمل فيه على الديمقراطية في اتخاذ القرار والتمثيل العادل للدول الأعضاء، فضلا عن أهمية أن يكون ذي تجاوب أكبر مع عالم اختلف كليا عما كان عليه في العام 1945، وصولا إلى مجلس الأمن شامل شفاف كفء فعال ديمقراطي خاضع للمساءلة. سيد الرئيس، إن وتيرة الابتكارات التكنولوجية والاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية والتحريض والتجنيد الإرهابي وبث المعلومات الخاطئة والمضللة باتت تزعزع وتمس الأمن السبراني، الأمر الذي يجب أن نعيره الاهتمام اللازم. فلقد راح ضحية هذا الاستخدام السلبي شباب في مقتبل أعمارهم، وكل ذلك يؤكد أن مكافحة هذه الآفات يتطلب تعاونا دوليا، وفي سبيل تحقيق تطلعات شعوبنا وآمالها وتأمين مستقبل مشرق لها، فإنه من غير الموضوعي أن نتطلع إلى هذا المستقبل دون أن تكون هناك محاسبة ومساءلة لكل
من تعدى على نصوص ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فلن تتحقق العدالة والمساواة في ظل معايير مزدوجة، ولن يكون هناك مستقبل مشرق إلا عند يقين الجميع وتمسكهم بقيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. سيد الرئيس، نحتفي هذا العام بالذكرى 43 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أثبت خلال مسيرته المباركة عبر العقود ال4 الماضية أنه ركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في منطقتنا. وفي هذا السياق يطيب لي أن أعرب عن تقديرنا العميق لدولة قطر الشقيقة لما تقوم به خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهود مخلصة تسهم في تعزيز مسيرة دول المجلس على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. واليوم ودولة الكويت على أعتاب تولي رئاسة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في ديسمبر المقبل، فإننا نجدد التأكيد على عزمنا الراسخ لمواصلة هذه المسيرة المباركة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية وتحقيق الأهداف السامية التي نتطلع إليها جميعا. فقد كان مجلس التعاون وما يزال وسيظل بإذن الله تعالى صوت الحكمة والاعتدال ومنارة للحوار البناء في محيط يعج بالتحديات والتحولات المتسارعة. وتطلع دولة الكويت إلى الفعاليات الإقليمية والدولية التي سوف تستضيفها دول المجلس، مجددين التهنئة في هذا السياق للأشقاء في المملكة العربية السعودية بمناسبة فوزها باستضافة معرض إكسبو 2030 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، مؤكدين تسخير كافة إمكانيات دولة الكويت للمساهمة مع الأشقاء في المملكة لإنجاحهما. السيد الرئيس، إيمانا من دولة الكويت بمبدأ حسن الجوار، فقد حرصت ومنذ قرابة عقدين من الزمن على مساعدة جمهورية العراق الشقيق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق المتواصل الهادف لإعادته إلى وضعه ومكانته الإقليمية والدولية بما يحقق آمال شعبه الشقيق وتطلعاته، حيث تدعو دولة الكويت جمهورية العراق الشقيق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة حاسمة عاجلة لمعالجة كافة الملفات العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162 وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، والانتهاء من ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية بما في ذلك الإرشيف الوطني في نطاق المتابعة الأممية ومجلس الأمن تحديدا. كما نحث الأشقاء في جمهورية العراق على الالتزام بالاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بالجانب الأمني والفني للممر الملاحي في خور عبد الله، وهي الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة وتنظيم الملاحة ومحاربة الإرهاب والتجارة غير المشروعة للسلاح والمخدرات والبشر، مؤكدين أهمية الحوار واستمراره تأسيسا لعلاقات واعدة ومستقبل مشرق مبني على التفاهم والاحترام